ஹாய் ஹலோ நண்பர்களே, வெல்கம் டு மை ஸ்ட்ரீம். நான் உங்கள் ஃபுட்பால் தமிழன். பாக்குறவங்களா நம்ம சேனலுக்கு லைக்கா வந்து பாருங்க. இருக்கா ஏண்டா அப்படியே இருக்கு. யாரு இது? ரியாஸ் சூப்பர் கேம். அப்புறம்
ஹாய் ப்ரோ வேரி ப்ரோ கொஞ்சம் உடம்பு சரியில்லை ரவி ப்ரோ, அதனால தான் இருக்கு. பாருங்க கீழே தான் வச்சிருக்கேன். கொஞ்சம் உடம்பு சரியில்லை, என் மூஞ்சி என்னாலேயே பார்க்க முடியல, அப்புறம் நீங்க எப்படி பார்ப்பீங்க? அதனால தான் லைட்டா ஃபேஸ் கேம் மட்டும் எடுத்து விட்டேன். நேற்று நைட்டே லைவ் போலான்னு பார்த்தேன் ப்ரோ, ரொம்ப காய்ச்சலாக இருந்துருச்சு. உங்கள்ட்ட வேற சொல்லிட்டே என்னால எந்திரிக்கவே முடியல, ரொம்ப உடம்பு டயர்டா போயிடுச்சு. அதனால தான் பார்த்துட்டு வர முடியல, யாரும் கோச்சுக்காதீங்க. It really is a sight to behold here as Spotify Camp Nou opens its arms to the Barcelona nation, 100,000 plus in unison. Things have got underway here pretty promptly. Batistuta showed plenty of zest in going for the ball, but couldn't quite sort it out. Bruno Fernandes. சரி நீ காலைல இன்ஜெக்ஷனை போட்டு வந்துட்டேன், போட்டு வந்துட்டு தான் நல்லா இருக்கு. Pedri goes steaming forward. Beckenbauer defending his corner. இப்போ கொஞ்சம் பரவாயில்ல ப்ரோ. Very well to his man. நேத்துக்கு நைட் வச்சா லைவ் நல்லா பார்க்கவே சுத்தமா முடியல ப்ரோ. எப்பவுமே இப்பெல்லாம் முடியாமவே போவாது, சுத்தமா முடியல. லைட் அழகா லைவ் வந்திருப்பேன். Well, in these days of inverted wingers, Ferran Torres may be a bit of an oddity, Peter, but a very valuable one in that he gives you a lot more options. He's at his most comfortable going forward, but he does come in using his strength in one-on-ones, and that change of direction he can deliver too. Yes, he'd be my pick too. It's going to be all about how they get the best out of him. He won't be happy with that one. Looking for the run. Well, for a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. He's shifting. Hey, sama ball ra dey. Ferran Torres played out to the left flank. Anything, Jim, to pick out of these early exchanges? Well, I think both teams probably feel it's too early for either to start taking real risks. So they're still very much in a phase of testing the waters and sizing each other up. Taka does well to get it back. Pedri. Chip through. Bro, gamer vaanga bro. Rashid bro. Welcome. Taka goes on a run down the left wing. The Netherlands so far providing no real test at all for the goalkeeper. Oh, that was vital. Chouameni, and that's been intercepted. That was well played, well stopped. Rafinha! Bro, in the division, second division bro, division 2 la irukku. Gokul bro. Sorry. Gokul Raj. என்னால பேச கூட முடியல bro. அம்மா. Mbappe. ஃபேஸ் கேம் இருக்கு ப்ரோ, கீழே தான் வச்சிருக்கேன் ஃபேஸ் கேம். நான் சொன்னேன் ஃபீவர், ரொம்ப ஃபீவர்ன்ட்டு. ரொம்ப ஃபீவர் ப்ரோ, நான் மூஞ்சியை பார்க்க முடியல, உங்களால பார்க்க முடியாது, கண்ட்ராவியா இருக்கும், அதுக்காக தான் மாத்திட்டேன். You have to front up in a setup like this, and everyone is doing just that. You make it sound so simple. Chouameni. Oh, the shot could be on here. Tries a shot. Oh, the Netherlands. Guys, பார்க்கறவங்க லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க guys. Received it delightfully and finished it off sumptuously. That's a really good execution, Peter, but you have to raise some serious questions about how he was allowed to take the touch like that. உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனையும் இல்ல, ரொம்ப முடியாம இருக்கு, சளி பிடிச்ச மாதிரி இருக்கு, அதான். Yeah, it's rare that one is enough though, Peter. I get the feeling they'll be wanting another as soon as possible.
Chouameni wins the duel this time. Chouameni charging forward, the ball at his feet. Mbappe. Now it's Messi. Very nicely done. And if you have just joined us, still just one goal between Today, bro, the score. Well played. That has snuffed out the danger. Mbappe is firing after that one. Pedri. He's played him through. Oh, not quite. Mbappe. Hey. Somewhat less than ideal. Quality deserted them when they really needed it. Bruno Fernandes. That has not gone well. Whistle's gone, that's foul. டுடே மேட்ச் பாத்தீங்களா சாம்பியன்ஸ் லீக்? ப்ரோ நான் சொன்ன மாதிரி ஜெயிச்சாங்களா பிஎஸ்ஜி? அன்றே கணித்தான் மாதிரி. ஐ நோ ப்ரோ. Short changes him with that pass. Rafinha is Ala. a guilty look after that. That just required a bit more oomph to reach its target. Bruno Fernandes. Haaland. And here's Mbappe. Mbappe touches it back. Well Hey. saw that coming. He read that really well and stopped it. Oh, that's a foul. Free kick. நமக்கு தெரியும் ப்ரோ, கண்டிப்பா அவங்க ஜெயிப்பாங்கன்னு எனக்கு நான் நம்புறேன். Looking for options. நான் ஸ்குவாட் பயங்கரமான ஸ்குவாட் ப்ரோ. Danger averted for now. வாட்டர் ஸ்குவாட் வச்சிருந்தாங்க Final action of the first half. பிஎஸ்ஜி. என்ன போட்டு பொலன்னு இன்டர் மிலானை போட்டு செய்ன்னு செஞ்சு விட்டானுங்களா? 5 கோல். டோக்கு செமப்பா ப்ரோ. அவன் கை மொரட்ட கை ப்ரோ. நான் தான் சொல்றேன்ல, மிட்ஃபீல்டு மொரட்டா வச்சிருக்கானுங்க ப்ரோ. மிட்ஃபீல்டு, விங்கரு, டிம்பேலே, இது டோயூ அவன் மொரட்ட விங்க. Something they'll be told many times, I'm sure, during the interval. The Netherlands lead by 1-0 at half-time. It's been a good display from them so far. A stable start to the game, and they are in a goodish place. First half is behind us, and the score is currently 1-0. And we are already promptly back underway. Well, if you're ahead, it's a good time to start moving the ball quicker, Peter. Entice your opponents out. See if you can open them up a bit more. Batistuta, brilliantly cut out. Chouameni, and that interception was most necessary. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Mbappe has got himself a free kick. He knew what was coming. That's a yellow card. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. The Netherlands ran themselves into the proverbial cul-de-sac there. Barcelona appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Goes in for the header! Being still separated by the game's only goal. Bruno. To see that he is not at all happy with that. Yeah, the idea was right. The delivery wasn't. They can revisit that further on. Mbappe. De Jong. Your impression so far, Jim? There's a lot of football still to be played, Peter, so ideally they need to maintain an attacking endeavour. Pedri. Batistuta. He's going to be disappointed with that. He steps in, and that's the end of that. Pedri. Now it's Rafinha. Well, this is exactly இன்டர் மிலான் ஃபார்மேஷன் சூப்பரா இருந்துச்சு ப்ரோ. 3-5 this is a really front-footed approach. I think they just have to keep forward. ஃபார்மேஷன் ப்ரோ அவங்க இல்ல ப்ரோ. நான் சொல்லலாம் அவங்க ஒரு மாதிரி அவங்க டீமே ரொம்ப அக்ரெஷனா இருக்கானுங்க ப்ரோ. இது பிஎஸ்ஜி. It's Batistuta. Well cut out. No margin for error there. Oh, shooting chance!
He can get சரியான அக்ரேஷன் ப்ரோ. நீங்க அதான் சொன்னேன்ல, அக்ரேஷன் பயங்கரமா இருந்தாங்க. are looking to அதனால make தான் அவங்க amends. என்னை பார்த்தாலே தெரிஞ்சுச்சு. Well, it didn't look good for a while. அக்ரேஷன் but செம்ம that was அக்ரேஷன் brave காட்டுறாங்க எல்லா defending, மேட்ச்லயும். and they got away with it. Well, I thought they got off lightly there. The odds were stacked against them. Now it's Messi. Now it's Pedri. Foot in. Ferran Torres tries making a foray down the right. Just about up to 75 minutes. Ferran Torres. And here's Batistuta. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. என்னடா இவட்டான் பால. ஐயோ A letdown when you've கொஞ்ச got நாளா such இப்படிதான் பால் presence பிடிக்கும். and movement. Cambio de jugadores en el Barcelona. El dorsal கைஸ் பார்க்குறவங்க லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. el dorsal 10, el dorsal 21 serán sustituidos por el dorsal 22, el dorsal 20, Messi, el dorsal 6. நான் என்ன பண்ணாலும் அடிச்சு ஜெயிக்க முடியல, அதான் இப்ப இருக்கு. 5 கோல் போட்டு இப்படி அவமானப்படுத்தாங்க, அதை நினைச்சாதான் கொஞ்சம் So கஷ்டமா time for இருக்கு. change. And இன்டர் மிலான் ஸ்குவாட் just வந்து for a little இதுல while. இல்ல ப்ரோ, கொஞ்சம் Messi chasing after it. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Iniesta. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. Messi. That was well seen too. Good clearance. It's a sharp pass. Taka promptly onto that, and that is that. Vardy, forever the opportunist. A sniff, that's all he needs. செம்ம பால். டெம்பலே கோல் போடுவான் ப்ரோ. டிம்பெல்லாம் அவன் எப்படியா அவன் அடிக்கிறது கோல் அடிக்கிறதெல்லாம் அவனுக்கு சப்ப மேட்டர் ப்ரோ. எப்படியாவது ஸ்கோர் பண்ணிடுவான் ப்ரோ, அதெல்லாம் அவன் மேட்டரே கிடையாது. நினைக்கிறது தப்பு. டிம்பெல்லாம் எப்படியாவது ஸ்கோர் பண்ணிட்டு போயிடுவான். அதெல்லாம் கோல் போடுறான் போடல, ஆனா Now that's well seen too. எப்படியாச்சும் அவன்லாம் வந்து டீம்ல அவன்லாம் ஒரு மெயின் பிளேயர் ப்ரோ டிம்பெல்லாம். I think we're about to see a frenetic finish. No half measures from here. Vardy, well, he was given the time and room initially to hold on to the ball, but eventually he was squeezed that bit harder and the task became too much. I think he's got to be a little quicker in his distribution then and get others into the match. Messi. Habrá un Pedri. minuto de descuento. Expertly cut out, really nicely done. Defending of the desperate variety. Eze. Referee looks at his watch அதான் சொன்னேன்ல டிம்பெலிக்கு கோல். அவங்க டீமா விளாண்டானுங்க ப்ரோ. சீரியஸா கோல் அடிக்கணும்னா எவனும் விளாடல. இன்டரும் அப்படிதான் வச்சுக்கோங்களேன். கோல் அடிக்கணும்னா எவனுமே விளாட, எல்லாமே டீமா விளாண்டாங்க. அதனால தான் ஜெயிச்சது. கோல் அடிக்கணும்னா கண்டிப்பா ஜெயிச்சிருக்க மாட்டானுங்க ப்ரோ. சீரியஸா சொல்றேன், டீமா விளாண்டானுங்க. இந்த ஒரு காரணத்துக்காக மட்டும் நேற்று பிஎஸ்சி ஜெயிச்சானுங்க. கோல் அடிக்கணும்னா விளாண்டுருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, வேலைக்கே ஆயிருக்கு. நெய்மார், எம்பாப்பே, மெஸ்ஸி இருக்கவே ஒன்றும் பண்ண முடியல. ஆனால் இப்போ இது கோச், அதுவும் ரெண்டாவது வந்து கோச் வெறியான கோச் இப்போ. உங்களுக்கு லூயிஸ் வந்து எப்படிப்பட்ட கோச்னு உங்களுக்கு தெரியும். இந்த மொரட்டு கோச் ப்ரோ தலைவன். பார்சலோனால இருந்தப்பயே பல செய்திகள் செஞ்சிருக்காப்புல. அதான் கண்டிப்பாக மொரட்டு கோச் ப்ரோ. டிம்பேலேக்கு பா அவன் லூசு புண்டை ப்ரோ. நம்ம டீமுக்கு போயிட்டு இப்படி பண்ணி விட்டாங்க. அதை நினைச்சாதான் மனசு கஷ்டமா இருக்கு.
பார்சலோனா மட்டும் இருந்ததுன்னா நேற்று லெஜண்ட் ஆக்கியிருப்பானுங்க ப்ரோ. பாதி நாள் வந்து இன்ஜுரியிலே போயிட்டான் ப்ரோ. பரவாயில்ல, நமக்கு ஆள் இருக்கு. ஆமா ஆமா, பார்த்தேன் நல்லா இருந்துச்சு. அதான் அவங்க பாப்பா இறந்தது, அதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம் ப்ரோ. ஏன்னா அவங்கள்ட்ட வந்து இல்லாத காசா இல்லை, எல்லாமே இருக்கு. ஆனா அதை தாண்டி வந்து அவனால அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்களா ஒரு டிப்ரெஸ் ஸ்டேட் போயிட்டு தான் உள்ளே வந்தான். எவ்வளவா இருந்தாலும் கஷ்டம் ப்ரோ. பாப்பா வந்து அது சொல்ல முடியாது. பாப்பா வந்து அவ்வளவு முக்கியம் இல்ல. என்ன சொல்றீங்க? ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சு சீரியஸா பார்க்க. அசால்ட்டா ரொம்ப கஷ்டமான இது ப்ரோ. அந்த இப்ப சாம்பியன்ஸ் லீக் ஜெயிச்சதே அந்த பாப்பாக்காக தான் அப்படின்ற மாதிரி. It's a pleasure to have you with us. As you can see, we are all set. The game should be a truly entertaining one, whichever side of it you find yourself on. We have a grand mass of noise and colour, and the juices are flowing. This, of course, the instantly recognisable backdrop to many a famous European night, football's ultimate theatre. And already we're underway here. Oh, he's found support out wide. Nunez. That is good pressure, just hounded him off it. Jim, you've played in games of this nature. Who can make the difference? It's Casillas for me, because if he gets a little busy in this game, he has the talent and vast experience to cope with pretty much anything. He can be an extremely reassuring presence here. Yeah, he would be the obvious choice, wouldn't he? He certainly has all the right qualities. Caicedo. Oh, that's a key interception. And it's De Bruyne. Mbappe. Chouameni. Pedri. And the counter is on. It has been a rather gentle affair so far. என்ன அடி நேத்து இன்டருக்கு? ஆமா ப்ரோ. அது வந்து அவமானப்படுத்திட்டாங்க ரொம்ப அங்கமா. அது மட்டும் Haaland. Loose ball now and there's a chase on to retrieve it. உங்க ஒபினியன் என்னது ப்ரோ? ப்ரோ ரியல் மேட்ரிட்லாம் எப்பொழுதுமே கம்பேக்ல தான் ப்ரோ இருப்பானு. இனிமேலாம் நான் இம்பாப்பே இப்பதான் செட் ஆயிருக்கான் தலைவன். போட்டு பொலன்னு பொலப்பான் பாருங்க, உங்களுக்கு தெரியாது. அதுவும் ரெண்டாவது ஜாபி வேற. Well, I'm not quite sure he needed to hold up play quite as much as he did then. A couple of his teammates were very annoyed. And here's Bruno Fernandes. Oh, that's a very decent ball now. ஆளுகிட்டே நிக்கிறேன். Same again. இன்டர் அட்டம்ப்டே பண்ண ப்ரோ. அவன் ஏதோ லாக் ஆயிட்டான் ப்ரோ, என்னன்னே தெரியல. 5 கோல் வாங்குற அளவுக்குலாம் இங்க வந்து மொக்கட்டின் கிடையாது. அதுக்கு நான் 5 கோல் வாங்குற அளவுக்குலாம் கபடி இன்ஜாங்கி மேனேஜர் வச்சுட்டு And now they can spring out of defense. 5 கோலாம் அவங்க அட்டாட்டான். That is a little undercooked. Bastoni still goalless, and that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Oh, it's a promising build-up. There's plenty of really nice passing. Saliba carries the ball down the right, and they're not going to make any further progress now. It's a good foot in there. The Netherlands ஸ்டார் சைன் பண்ணியாச்சா? புரியல ப்ரோ. It's a quick one. And that is expertly dealt with. Saliba. Oh, good read. Haaland. He's got the shot. அவ்வளவுதான். பால நிதானமா வாங்கிட்டு. Take the lead. Well, you've always got to have players that are willing to make the runs, and when you keep plugging away, that will happen.
The Netherlands have fired themselves in front. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Pedri. And if you have just joined us, still just one goal between them. And the score is 1-0. Yeah, that's top defending and preventing him turning, which can open up many possibilities. Haaland. ஏய் Excellent Ah. challenge there, uncompromising. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Aimed beyond the defence. ரெண்டா ஆமா ஆமா ப்ரோ 2-3 சைனிங்ஸ் பல்கா பண்ணியிருக்கானுங்க ப்ரோ சிபி 2 அப்புறம் வேற யாரு ரைட் பேக் தான் ட்ரெண்டா ரைட் பேக் தான் ட்ரெண்டு லெஃப்ட் பேக்கு யாரும் சைன் பண்ணிருக்காங்க ப்ரோ PS5ல தான் ப்ளே ஆமா ஆமா PS5 தான் ப்ளே லெஃப்ட் பேக்கு யாரும் சைன் பண்ணாங்க ப்ரோ புதுசா யாருன்னு தெரியல மெண்டிக்கு பதிலாக யாரையும் சைன் பண்ணியிருக்காங்க Saliba. Oh, that is asking for trouble. Bruno and the shots. Wow, what a goal. And again, they simply do not know what has hit them. Well, there was to be no other outcome. The Netherlands are now luxuriating in a 2-goal lead. No doubt as to who has the momentum here now. The only doubt is how many is coming. Well, he got rid because he was under pressure. Saliba. Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. Messi. Stood up well to him there. And that is as far as they're going to go. Kunde. Just eases him off the ball. Mbappe on a charge down the left. De Bruyne. Habrá un minuto de Darwin. descuento. Conte. And that interception was most necessary. And the half-time whistle. PS5க்கும் லேப்டாப்புக்கும் ஏதாச்சும் Any டிஃபரன்ஸ் opinion ப்ரோ in terms of PS5 வந்து enough? Well, it's looking PS5யோட promising. லேப்டாப்பும் சரி Got themselves பிசியும் into சரி a பயங்கரமா very இருக்கும் good position, so why PS5 give வந்து up from here? கேமிங் தான் PS5 நல்லா Their இருக்கும் first half success ஆனா அதை and விட that பிசி shows தான் them. என்னைக்குமே பிசி லேப்டாப் ஏன்னா The Netherlands sitting pretty here at half-time. ஒரு ஆனா 50,000 ரூபாய் நம்ம ஜாலியா விளையாடணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா PS5 வாங்கிடலாம் break. You've missed very little of the resumption of the second half. Messi, Haaland, great position. There's the hit, and more and more and more. நீ வந்து இப்ப And the lead is extended. பிசியா இப்ப நீங்க சும்மா நார்மலா விளையாடணும் ஜாலியா விளையாடணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா பிசிக்கு போங்க சாரி PS5க்கு போங்க When you surrender the football. இல்ல ஸ்டீம் போடணும் அப்படின்னா Mbappe. கண்டிப்பா வந்து இதுக்கு போயிருங்க பிசிக்கு போயிருங்க பிசி மாதிரி 4070 இந்த மாதிரி கிராஃபிக்ஸ் கார்டு ஒரு i7 ப்ராசஸர் இருந்தாலே போதும் எனக்கு பயங்கரமா இருக்கும் Messi. Here's Chouameni. ஓடிட்டே இருக்காரு And he's there to clear it. And the shot! Pedri. And it's Messi. Messi looking to penetrate opposition lines. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. There's no flag. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Saliba wins the duel this time. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. Always onto this. There's the shot. And yes, 40-50 ஓகே ப்ரோ ஆஹா ப்ரோ போறதுதான் போறீங்க They deserve some sympathy இன்னும் கொஞ்சம் there. காசு He போட்டு may not have 40-60 seen that போயிருங்க until too 40-60 late. நல்லா இருக்கும்
ஆனா ப்ராசஸர் ரொம்ப முக்கியம் ப்ரோ. ஐஃபை கண்டிப்பா முக்கியம். Arsenal give themselves a fighting chance. Back in with a shout. And here's Mbappe. De Bruyne. Darwin. Arsenal are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. De Bruyne. Now who's going to be first to this? Haaland. They need to play this quicker in transitions like this. And no, that is pretty much the end of that. Shot a goal! And it's De Bruyne. No way through, so back it comes. That's just playing it safe and simple. Really fierce, close defending. Bruno Fernandes. Pedri. Clips it so gently. And he's cut it out. அங்கதான் போட்டேன். Darwin. Whatever he had in mind. அது PS வாங்கிட்டு போலாம் ப்ரோ. Oh, good read. He read that really well and stopped it. De Bruyne. Ødegaard. அடடடடடா. Oh no, that was never going to make it. Oh, he's caught him there. It's a free kick. லேப்டாப்புக்கு ஸ்ட்ரீம். இப்போ என் தம்பி ஒரு இதுங்க காட்டுறேன். என் தம்பி இப்போ ஒன்று பர்ச்சேஸ் பண்ணான். செம்மையா இருந்துச்சு லேப்டாப். 4060 தான் ப்ரோ. Into the last quarter of an hour. ஏன்? It's De Bruyne. ஒண்ணா? Bruno Fernandes. Oh, the chip pass hasn't quite come off. Look at this. Haaland! And that would have won it. Well, his movement has certainly picked up. He's got that decisive. உனக்கு சொன்னாங்களே அதானே? Corner number 2 then. And the header! And no, he couldn't find the finish. ஓ எவ்வளவு பட்ஜெட்டுக்குள்ள பாக்குறீங்க அப்படி? Guardiola. Ødegaard. Bastoni calmly anticipates. Mbappe. Guardiola. நம்ம PS5 பேருங்க ப்ரோ. ஏன் ப்ரோ ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு? Darwin. அமௌண்ட் நல்லா இருந்தா கண்டிப்பா பிசி பில்ட் பண்ணலாம். கம்மியா இருந்துச்சுன்னா நான் பிசி பில்ட் பண்ண கூடாது. மொக்க கிராஃபிக்ஸா போயிடும். Bruno Fernandes does have his name on the score sheet, of course. Haaland. Arsenal needed that. They really needed it. Well, that tackle was immense, and so was the relief. The great escape. Ødegaard. He's looking to set free a runner. Aim forwards. And here's Mbappe. Played back in. Bruno Fernandes. He's felt that, hasn't he? Saliba. Passing is crisp and sharp. Ødegaard. And he's intervened well there. Referee looks. அது இல்ல ப்ரோ. இ ஃபுட்பால் ஸ்ட்ரீம் பர்ச்சேஸ் இ ஃபுட்பால். The Netherlands. பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம் ப்ரோ. நான் அதுல விளையாண்டுருக்கேன் என் தம்பி லேப்டாப். Having been the better side here, certainly more நான் விளையாண்டுருக்கேன். resourceful as they went about their business. அதுல இ ஃபுட்பால் தான் நல்லா இருக்கும். நான் எல்லா கேமும் விளையாண்டுருக்கேன் ப்ரோ. ரீசெண்டா விளையாண்ட கேம்ஸ் நிறைய கேம்ஸ் விளையாண்டது. அன்சாப்டர் நான் பிஎஸ்லயே நிறைய விளையாண்டு முடிச்சிட்டேன். அன்சாப்டர் அதுக்கப்புறமேட்டு வேற என்னது இப்போ சான் அண்ட் ரைஸு அதெல்லாம் ஏற்றி வச்சிருக்கான். நான் அதுலேருந்து லைவ் போடலான்னு தான் பார்க்குறேன். எனக்கு நேரம் கிடைக்க மாட்டேங்குது. அதுலேருந்து நான் லைவ் போடுவேன். கைஸ் பார்க்குறவங்களாம் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. 5 பேர் பார்க்குறீங்க நண்பர்களே.
பாக்குறவங்க அப்படியே சப்ஸ்கிரைபையும் தட்டி விட்டு பாருங்க. அவன் என்ன நான் இ ஃபுட்பால் அதில் சூப்பராக இருந்துச்சு ப்ரோ. கிராஃபிக்ஸ் பிஎஸோட பயங்கரமாக இருந்துச்சு. அதை ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன், பங்கமாக இருந்துச்சு. பிஎஸ்ஏ தோத்துருச்சு அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. அதை ஸ்ட்ரீம் பண்ணுறேன் பாருங்க. பார்க்குறவங்க லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. புதுசாக பார்க்கணும்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. நானே ஏன்டா பிஎஸ் வாங்கணும் அப்படின்ற நிலைமை அளவு இதாகிடுச்சு. ஏன்னா நான் எனக்கு பிசி அப்போ பில்ட் பண்ண தெரியாது ப்ரோ. நான் சும்மா தான் விளாண்டுட்டு இருந்தோம் கேமு. நான் இ ஃபுட்பால் வந்து ஒரு வருஷமா 1.5 வருஷமா தான் விளாட்றேன். சும்மா தான் விளாண்டுட்டு இருந்தேன். அப்போ தான் வந்து மானே விளாண்டுக்கிட்டு இருக்கோம். ஆன்லைன் கேம் தானே. நான் எல்லா கேமும் விளாடுவேன்னா இது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. சரி இது விளாடுவோமே தூக்கி போட்டாங்க. மீ ஃபுட்பால் விளாண்டு பார்ப்போமே, ஸ்ட்ரீம் போட்டு பார்ப்போம், யாராச்சும் பார்க்குறாங்களான்னு பார்ப்போம்ட்டு. அதுக்கெல்லாம் ஸ்ட்ரீம் ஆரம்பிக்கல. ஸ்ட்ரீம் ஆரம்பித்த கதையே வேற. நான் சொல்கிறேன். Well, they say football's only a game, but you should try telling this lot. Without a doubt, it is the week's most eagerly awaited contest. A sporting event which has magnificent scenery as its backdrop. It is tribal and it has aroused the most primal of instincts in so many of us. And we are glad to have you alongside us for it. It really is a sight to behold here as Spotify Camp Nou opens its arms to the Barcelona nation, 100,000 plus in unison. We have already started here. Mbappe! Mbappe! And he was there to get a vital touch. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. The Netherlands with their first corner, the first in the game for either side actually. He rises! Oh, that's fallen kindly here. They want to be quick to recover this. No messing about, just bludgeoned away. These early exchanges. பைக்காடும் குளிக்கும் Oh, what a mistake. ஒரு மொரட்டு காம்பினேஷன்ன்றது வந்து இந்த உலகத்துக்கே தெரியுது ப்ரோ. இன்னும் 2 பேரை வச்சுக்கிட்டாங்கன்னா அவ்வளோதான் ப்ரோ. Yamal hurtling down that right flank. Pedri. அடச்சா இங்கே போட்டுக்கலாமே. Luis Suarez. And it's Rijkaard. And the pass is intercepted. Frank Rijkaard can really make his presence felt. A superb defender who became an iconic midfield anchorman. What's more, a remarkably good strike rate, actually. Very true. Just another level of his expertise, Peter. But his reading of the game, for me, is marvelous. ஐபிஎல்னால யாரையும் காணோம் ப்ரோ. ஐபிஎல்ல யாருக்கு எனக்கு மேட்ச்? ப்ரோ சீரியஸா ஐபிஎல்லாம் பாக்குறீங்களா ப்ரோ? பச்சையா தெரியுது ப்ரோ ஸ்கிரிப்ட்னு. அந்த ஸ்கிரிப்டையும் எப்படி பாக்குறீங்கன்னே தெரியல மாட்டேங்குது. எனக்குலாம் ஐபிஎல்ல பார்த்தாலே ஏதோ ஸ்கிரிப்ட் தான் ப்ரோ அப்படியே தோணுது. ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் தோணுது. So we're still where we started right now. Nuno Mendes. சீரியஸா. Suarez. Oh, that's a fine challenge. Oh, super ball. Messi. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. Gets his pass away. Can he latch on to this? Barcelona looking to get their possession game going here. Yeah, it can be very stylish and expansive to watch if they get it to the standard we know they can. But what's key is the number of ballers in the team. As long as they don't lose the purpose. If they keep the purpose and the urgency, all will be well. Pedri. And it's Messi. Neither of these two want to come off second best. Messi. சூப்பர் ஆலண்டே போடுறா. ஓ ஃபக் சம. Now
couldn't get the எம்ஏ direction மேட்ச் he மட்டும் needed. தான் ஸ்கிரிப்ட் ப்ரோ எனக்கு அப்படி தரல சீரியஸா எனக்கு வந்து எனக்கு என்னன்னே தரல ப்ரோ அதை பார்த்த அதனால தான் ப்ரோ சீரியஸா நான் கிரிக்கெட் பார்க்கறதே விட்டேன் இன்னைக்கு வந்து ஐபிஎல் வந்து இப்படி பண்ணாங்க ப்ரோ Themselves penned in, nowhere இன்னைக்கு to தான் go. நான் He's got plenty of space out wide here. It's loose here and they'll want to reclaim it. கிரிக்கெட் பார்க்கறது நான் விட்ட காரணம் விட்டா ஒரே ஒரு காரணம் ஐபிஎல் தான் Mateus. The pressing's intense and it's paid off. Well, the defence just about came out on top, but they were ப்ரோ certainly tested. நமக்கான ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் வராங்களே ஒரு 10 பேர் 5 பேர் அவங்க வந்தாலே எனக்கு போதும் ப்ரோ அதுவே எனக்கு பெருசு தான் ப்ரோ Mateus! Dealt with நான் எனக்காண்டி வரீங்களா ஒரு 5 பேர் 6 பேர் வரீங்களா எனக்கு அதுவே பெருசு தான் ப்ரோ ஐபிஎல் இருந்தாலும் நம்ம ஸ்ட்ரீம் வந்து பார்த்துட்டு அடிக்கடி போறீங்களே Well stopped. Now it's Mbappe. And it's Messi. That is good pressure, just hounded him off it. அதான் நமக்கு தேவை And he's been shifted off it. Now it's Mbappe. Half time rapidly approaching, and it's still goalless. Belletti. Yamal going face to face with his great rival. எலிமினேஷன் பஞ்சாப் அப்படியா He's had it taken off him, and he's quick to get it clear again. Nuno Mendes. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. And the shot! வாங்க முத்துராம் ப்ரோ வாங்க 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 From the defence. அப்புறம் அவர் டீம்ல பார்த்தேன் அவர் ஒருத்தர் இருக்கார்ல அவர் பேரு தமிழ் இ ஃபுட்பால் எஃப்சியா அவர் டீம்ல பார்த்தேன் நேற்று உங்களை அவர் பிஎஸ்பியில் பண்றாரு போலே Pull it. நிறைய பேர் இப்ப பண்றாங்க பரவாயில்ல ப்ரோ There he goes, motoring forward. And we've reached half சண்டே time. பிஸியா இருக்கேன்னு We needed சொல்லுவோம் reminding, no சண்டே easy பிஸியா games at இருக்கான் this level, that is proven இருக்கேன் here. Neither side Ah, any further bro. forward Yes, bro. from where they were புரியல ப்ரோ 45 minutes ago, but it is far from lethargic, far from slow, highly engaging, but goalless. கைஸ் பாக்குறவங்களா லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ் Where do you think we're Ah, up well, to after 45 நம்ம minutes? ஸ்ட்ரீமுக்கு ரெகுலரா ஒரு 10 பேர் 5 பேர் ரெகுலரா வரீங்களா அதுவே எனக்கு பெருசு தான் ப்ரோ About not capitalizing on such a bright start. Their mood at half time should be more upbeat. The glass remains half full and it should spur them on. So they head in no further forward. The score here still 0-0. And we're already back up and running after half time. Well, I can imagine both managers have been in the ears of the players. They want more. Let's hope the game comes to life sooner rather than later. Belletti. Oh, that's fabulous. And he ஸோ was alert இது to it. போட்டிருக்கலாம் குரூப்பா Rijkaard gets rid without sophistication. Pull it. Mateus. ஏய் Nice ball, and he might be in. It's loose. சா Yes! Big moment. நானும் தான் இருந்தேன் Oh, ஐபிஎல் he's quite the pro. The speed and sharpness in his game gives him Yeah. an advantageous edge, and he applies it with lethal effect. He's class, real class. Another moment of magic, a real wow moment. And how easy did he make that look? That is supreme. So we have our breakthrough. Oh, half-time has been a blessing for this team. You know, what a great start to the second half. ஆஹா Now it's Mbappe. Bops him off it and wins back the ball. Oh, he's caught him there. It's a free kick. எம்மாடி Caicedo. That's positional goal. வாங்கிக்க Utilization of space. ஐயோ சம பால்டா டேய் அது உள்ள போயிருக்குடா முடிகளா This is their second corner of the game.
And he thumps it clear. அடச்சா. La asistencia a este partido The asciende a Netherlands showing a little more 98.4 urgency now, and to be honest, Peter, this is what's அவன் required. பாருங்க ப்ரோ இம்புட் ஹைட்டா Looking இருக்கான். a whole lot more urgent now. You know, the interest value in this game might just take off from here. ஐயோ ரொம்ப தூரம் போட்டேன் ப்ரோ. Rijkaard can get it clear. And now they can spring out of defence. Pedri cuts out the pass. So, Jim, what are you thinking? The Netherlands are very much in the game and matching the opposition for chances. Yamal. Yamal will not want to lose out here, not against this opponent. Mateus can take with the challenge, and he has given away a free kick. Bastoni. Well, they keep pressing like that as long as they ஏன்டா can. அது That's been cut out, well played. Bruno Fernandes. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Well, we expected better, and so did he. Oh, super. ஐயோ எல்லாத்தையும் தடுக்கிறானே. Pull it. ஊத்துற போறேன் நினைக்கிறேன் இந்த மேட்ச் ப்ரோ. And it's Belletti. And it's Belletti. Oh, good read. That's great position. So good from him. Belletti. Bout of passing here, really easy on the eye. Messi. Oh, that's beautifully weighted. That's just வராது plain காலையில. and simple. It's Pedri. And here's Mbappe. Well seen. ஐயோ பால் That was well played, well stopped. The Netherlands Yeah, really yeah, are yeah. showing all the necessary urgency, but it's potency they need. They've got to be quick moving this forward. ஏய் என்னடா பால் ஏன்டா அவன் மேலயே படுது. Yamal making good progress on the right-hand side. And it's Belletti. Pull it. The Netherlands are in dire need of a breakthrough. Can they? Look, their path is set. They have to take risks in every situation now. Now it's Mbappe. Well, he certainly wasn't in the Taram. mood to take any risks. Mateus. And here's Suarez. Pull it. I think it's time for them to concentrate on closing this one out. கபாடே. Pull it. Look, movement creates more Oh, options, totally and confirmed that was number. really sharply Pass done. is short and sharp. And that's gone loose. Messi. Now it's Mbappe. Now it's Pedri. There won't be another chance after this one. ஓ And that's it. அதுதான் ஸ்கிரிப்ட். So in the end, நான் we கரெக்ட் got நல்லா it. An போட்டு exciting விட்டானுங்க நமக்கு ஒரு encounter where both sides produced a genuine effort to go on and மாட்டு win. எத்தனை பாயிண்ட் ஆகும் 30 பாயிண்ட் போடுவானுங்களே 2-3 மேட்ச் ஜெயிச்சிட்டேன் நினைச்சேன்டா எப்படியா போயிடும் 30 பாயிண்ட் அப்படிங்கிறாங்க வெளில போயிட்டு விட்டு வருவோம் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் ப்ரோ கரெக்டா ப்ரோ நீங்க எதுல மேட்ச் பாத்தீங்க டிவில பாத்தீங்களா ரவி ப்ரோ இன்னும் 200 பாயிண்ட் வேணுமா போயிடலாம் டிவில பாத்தீங்களா எதுல பாத்தீங்க
வெறித்தனமா இருக்கு மேட்ச் பார்க்க. கைஸ் பார்க்குறவங்களாம் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. இன்னும் ஒரு 50 சப்ஸ்கிரைபர் வேணும். சாரி, ஒரு 25 சப்ஸ்கிரைபர் வேணும். நம்ம 200 போகிறது. நம்ம 200 போகிறது வந்து பெரிய போராட்டமாக இருக்கும் போல இருக்கே. போகவே முடியாது போலயே. சப்ஸ்கிரைபர் போமா போவாதா டவுட் தான் நண்பர்களே. Well, hello, welcome one and all. It's a pleasure to have you with us. As you can see, we are all set. பார்க்குறவங்க லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க It should கைஸ். be a truly entertaining one, whichever side of it you find yourself on. We have a grand mass of noise and colour, and the juices are flowing. Really is quite a sight to behold. ஏய் ஏண்டா இது Feels பாத்து. like a big game. It looks like a big game. Mind you, they all do at this ground. Don't celebrate You early. can see we've already started here. டைட்டில் வச்சிருக்கான் ஆப்போனன்ட். ஓ அப்படியா? அவன் கம்பேக்கிங் போல இருக்கே அவன். Oh, well played, well sorted out. Neymar, and he's surging through. Neymar was ultimately thwarted there, but it took a few of them to stop him. Oh, I was on the edge of my seat then. He just took on one too many. And here's the chance to counter. அடடடடா. And he's picked out the run. Oh, important interception. And that pass is somewhat less than ideal. Look, the game is full of ifs and buts. If Bro, only yeah. the pass could have completed its journey. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. டார்லிங் அப்பா. What a wonderful கத்தார் அபிஷியல் Well, ஸ்போர்ட்ஸ் talk சேனல். about a real அப்படியா bro? It's almost as if the அதுல defense நம்ம saw பாத்துக்கலாமோ? it coming. They just didn't anticipate on heels rather Super than bro. toes. And Vale. that really is so impressive. Yeah, that's what the game is all about. Excitement and entertainment. What a lovely moment. I doubt very much that this was in the script. In by Messi. அப்ப நம்ம இப்பெல்லாம் பண்ணா நம்ம வீட்டுக்கு நம்ம ஆப்பரண்ட் பெங்காலி ஆல்வேஸ் டாக்ஸிக். அவனுங்க ஏன் ப்ரோ எப்படி இருக்கானுங்க? ஜெயிச்சா தோத்தா என்ன ப்ரோ? இப்ப கேம் தானே ப்ரோ. Cleared without hesitation. And that's been intercepted. That's great. பெங்காலி வடக்கனுங்களாம் இப்படி தான் இருப்பானுங்க போல இருக்கு. என்ன தமிழ்நாட்டு பசங்க தமிழ்நாட்டு Netherlands are very much in charge here, dominating possession and a goal to the good. And here's Messi. Neither of these two want to come off second best, just eases him off the ball. Now it's Neymar. Neymar. Oh, that's a fine interception. Bruno Fernandes. And that could சூப்பர் send him எம்பாப்பே. away. ச்சே ஆஃப் சைடு ஆனாட்டு தான் He மாட்டேன். has his flag raised for ஆப்பரண்ட் ஆல்வேஸ் பங்களாதேஷ் ஆல்வேஸ் கட்டு. சூப்பர் ப்ரோ. அப்படியா? அப்ப அந்த மேட்ச் என்ன கத்து? There's the ப்ரோ என்ன ப்ரோ பால் அவன்கிட்டயே போ. ஏதோ பண்றானுங்க ப்ரோ. மல்கே கிட்டா. That's been cut out, well played. Eder Militao cuts it out. Pedri. நல்லா தான் விளாட்றான். Cristiano Ronaldo. ஒரு கோல் போடு. Bastoni did Hey. well to emerge with ஏய் the ஓடிக்கிட்டே இருக்கான்டா. That's a contest to keep an eye on. It's Cristiano Ronaldo! Yes bro. His name is Ben Sports. Oh okay.
Alexander-Arnold is very much the model of the modern day என்ன forward. ப்ரோ இவன் And here's Haaland. அரபிக் கமெண்ட்ரி மாசா இருக்கும். ஆமா கேட்டிருக்கீங்களா ப்ரோ? உங்க இதுல தான் அவர் முஸ்லீம் ஆனான்னு தெரியல. இல்ல ரவி ப்ரோ ஹிந்து ஆச்சு. And it's Messi. He's picked his way through. Cristiano சூப்பர். Ronaldo. நல்லா தான் ட்ரிபிள் பண்றான். And he looked every bit the assured keeper there. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. It's anyone's ball now. The Netherlands have the chance to go the other way. Now then, the ball's come loose. Great hit! Really well taken goal. ஏய் ஏதோ With that goal comes comfort. அடுத்த பிளேயரா இருப்பான் Well, பாரு. I think நல்லா தான் சீரிஸ் நல்லா தான் விளையாடுறான். side, but he looks to have been on. Yeah, he was on. Things starting to look very comfortable. Yeah, and you have to say that the contrast of moods are very visible now. They really fancy themselves to go and wrap things up. And he's on his way. It's loose and there's a race for the ball. நான் என்ன பண்ணுங்க தலைவா. பாலுங்க எல்லாம். இங்க பாரு இவனை பாரு லவடக்கே பால் மாதிரி. திடீர்னு ஏன் இப்படி ஆவறான்னு தெரியாது. Pedri. The Netherlands heading towards the half-time break. The wind very much in their sails. Could move up a gear here. Oh, that's clever. ஐயோ Didn't mean it that way, and he is as disappointed as anyone. Yeah, very careless, and I leave it at அழகா that. அடிச்சிருந்துக்கலாமே. Messi powering forward here. Cristiano Ronaldo. That's a nicely measured pass. Too much on it, and that's the keeper's. Cristiano Ronaldo. Neymar. If they want to counter, they could do with more speed. Now it's Messi. Oh, that's well done, really. ப்ரோ எனக்கு ஃபவுலே தர மாட்டாங்க. And there's green grass ahead of him. Haaland! ஏமன் ஆர்டிஎஃப் நல்லா தான் இருக்கும். Adams clears it away. And that'll be the final action of the first half. Any opinion you'd like to express on the first half? கிறுக்கு புண்டையா இருக்கான் ப்ரோ. சத்தியமா சொல்றேன். ஏதோ பண்றான். A very good position, so why dither Right. from here when they can repeat their first half success with யாரா நீ another வச்சிருக்க? show of strength? The Netherlands in control at half-time, 2-0. இது நல்லா தான் விளையாண்டு. And a quick reminder today, everybody, to make sure to put any litter in the bins provided. Thank you for your cooperation. Substitution in progress. And that's the start of another 45 minutes. He could be in here. Couldn't quite squeeze that one through. Owen. Gets a good foot in there. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Messi going face to face with his great rival. Oh, played right into his path. Wasn't easy on the ஓ eye, இது but என்ன it's இது his job. காரணம்? Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Oh, Red, nice interception. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. ஆஃப்சைட் நிறைய வருது. Offside, yes it is. ஏமன் ஆர்டிஎஃப் இங்க அதுதான் இது பட் இதுக்கு அந்த தாயிலும் இது வச்சிருக்கேன்.
Messi. The pressing defense and one more try. He scores. The second half sparks straight into life. அதான் பண்ணி விட்டானு. That really is quite fabulous. All his own doing. Yeah, and having the thrust to get there is one thing, having the composure to score is another. This is threatening to become a really good game. Well, I think they probably needed an early goal in this half just to give them the confidence and belief to push on and look for an equaliser. Haaland! ஒழுக்கா Oh, that was a brilliant save. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. சரி. நான் நம்பாது. பரவாயில்ல, ஒரு கோல் போட்டானே. வாய்க்குள்ள பொத்து போய் தோணுச்சு ப்ரோ கர்மத்தை. So time for change. And this one has been on the cards for a little while. Well, I think he'll undoubtedly add more movement and fluidity in the final third with his passing range. க்ரீன் ஷேக் வா இதுதான் தூக்கி எல்லாரும் டிஃபெண்ட்ல சுட்டுறா விளாட்டி புண்டைக்குனான்ட்டு அவனே. Well, there is some activity down on the touchline. It seems there's going to be a change. Yeah, they're looking for some imagination, and his job's going to be to add that element of craft and guile, the man pulling the strings. Almost an hour gone. Aimed beyond the defence. Owen, and he's got the beating of his man. Owen has got himself a free kick. ஐயா என்ன ப்ரோ என்ன பண்ணாலும் எனக்கு அவனுக்கு வர மாட்டான் எனக்கு. This is the sort of thing he craves, a This chance guy to are make a the- telling impact. This certainly looks appetizing. அடிச்சாலும் Well அடிச்சிருவான் within bro. shooting range. Messi! Oh, it's a stunning goal! He's got himself an absolute peach. நல்லாதான் ப்ரோ விளாண்டு சொல்லி சொன்னி. They have done it! They have their equaliser! Well, we're all back to square one, but I hope this game opens up from here. It looks as if it could happen. Oh, that is a bit special. Well, he made it look effortless. Clearly a training ground perfectionist. And now he has two. This has become one superb game of football. Well, their manager seems to have them always thinking about the next So- goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining watch. Well, he got rid because he was under pressure. And here's Haaland. Iniesta. Well Hey, stopped. yo, Saw that Volta. coming. He read that really well and stopped it. The Netherlands have their second corner now. Last-ditch defending, but that'll do. And here's Bruno Fernandes. Pedri gets over and intercepts. The Netherlands perhaps contemplating their next change here. Now it's Pedri. Caicedo kept aware, and it is reclaimed easily. And it's Iniesta. சூப்பர்ரா. Now it's Haaland. Iniesta. இனியஸ்டா. Shot. வாவ். Goal! ப்ரோ பெல்ஜியம் பேக் வாங்கி ட்ரை பண்ணுங்க ப்ரோ. பெல்ஜியம் பேக் மொரட்டு பேக். பெல்ஜியம் பேக் வாங்குற அளவுக்கு காசு இருந்தா நான் கண்டிப்பா வாங்கிருப்பேனே. The hunger to win it back and the focus to make it count. A very tasty combination. The Netherlands get themselves into the lead. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. Iniesta. It's Iniesta! And that would have won it. He's really trying to take this upon himself to get it won. Oh, he's felt that, hasn't he? ஏன்னா ஃபவுல் போட்டு தர மாட்டாங்க. He's certainly caught him there. It's a free kick. Well, Peter, when you're up against a speedster, you've Bro, got to defense get bro, to him early, defense not let him get blue into bar his off stride, பண்ணு. and they're just not ஆஃப் doing பண்ணிட்டேனே.
Both sides then taking this chance to turn to their benches. Mbappe. Coming on the field is Caicedo. number 20. And the shot's on here. Substitutions taking place. Bastoni clears. Well, he's going to be disappointed with that. Vardy. ஐயோ The Netherlands are making a change. After this, just one opportunity to do so. ப்ரோ இதெல்லாம் ஃபவுல் இல்லையா ப்ரோ? Just hounded him off it. He's got the shot away. ப்ரோ இதெல்லாம் ஃபவுல். Now that is commitment to the cause. It's their second corner of the game. And that has been clubbed away. That is a brilliant interception. I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now? Steered out wide, but he won't reach that one. And the pass is intercepted. And he cuts out the supply. Vardy, always looking for that half a chance. 6 added minutes Well has timed, been indicated. excellent interception. Oh, a real chance! That's really ஷோ well ஒல்கா cleared. சரியான தெவடியா பிள்ளையா இருக்கு ப்ரோ. நான் It's gone out for a throw-in. பின் பண்ணிட்டா Oh, there's a probing ball. Tchouaméni gets across to intercept that. That has been cut short. Tchouaméni cuts out the pass. ஒரு சில பால்லாம் கரெக்டா கால்ட்டே விழுந்துருது ப்ரோ. அதான் பஞ்சாயத்து. Pedri calmly anticipates. Costa Curta. எனக்குமே ரொம்ப ஸ்கிரிப்ட் போடுறாங்க. As far as it goes. The Netherlands. நான் ஏன்னா லூசு புதியா இருக்கு. அவுட் ஆஃப் பண்ணிட்டாங்க. Sometimes by crook, but that needn't matter. They have to win. And that ஆயோலி ப்ரோ இவனுங்க பேபி ப்ரோ. ஆனா சூப்பரா விளாண்டான் ப்ரோ. அவன் சீரியஸா நல்ல பிளேயர். நல்லா விளாண்டான். வாய்க்குள்ள வர கொசு போயிடுச்சு. நல்ல மேட்ச். அதிகமா பேசவும் முடியல ப்ரோ. இல்லைன்னா எப்போது நார்மலா இருக்க சவுண்டை விட இந்த இன்னைக்கு சவுண்ட் கம்மியா தான். எனக்கு வேற பயமா இருக்கு ப்ரோ. திரும்பி நைட்டு காய்ச்சல் வந்துடுவாங்க ப்ரோ. Bro, go to stunning, then do suddenly super cancel when you like that if you hold the up. Bro, go to stunning. ஐயோ இந்த வாய்ப்பு பத்தி போயிட்டேன். உயிரை வாங்குது. என்ன எப்படி வரான் ஹேக்கரா? நமக்கெல்லாம் பண்ண இவன் அந்த இப்ப தமிழ் எஃப்சி இருக்காருல்ல, அவருக்கு ஹேக்கர் இல்லாம அப்புறம் வரானுங்க. வா வராம வச்சிருக்கான் பாரு. அந்த சிரப் வாங்கி இல்ல ப்ரோ. சிரப் நல்லா தான் இருக்கு. தொண்டை குடிச்சிட்டேன். தொண்டை நல்லா. இப்ப அந்த கொசு பண்ணால இருமா வந்து
சார் நான் விரும்பிட்டே இருந்தா உங்களுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும் அதுதான். Well, hello, welcome one and all. It's a pleasure to have you with us. As you can see, we are all set. The game should be a ரன்னிங் ஷாட் truly சொன்னேன் entertaining one. கேன்சல் பண்ணிட்டு ஒரு மாதிரி பண்ணுவாங்க இப்போ நான் தான் பார்க்குறேன். Noise and colour, and the juices are flowing. This, of course, the instantly recognisable backdrop to many a famous European night. Football's ultimate theatre. We have already started here. Now it's Haaland. He's looking for the runner here. Oh, nicely intercepted. Mbappe, he has found the way through. Bruno Fernandes. Well, it seems as if he's just had a momentary lapse and slipped into tunnel vision because he had good options around him and he failed to get his head up. Well, the chip pass hasn't quite come off. Jim, you've played in games of this nature. Who can make the difference? Well, Peter, this guy, McAllister, is someone I see as the linchpin in this side. He's a playmaker who loves that little left-sided channel to release people further up the pitch. But I also like to see him play centrally at times. I think he's just very, very good in the number. மொபைல்ல ஹேக்கர் இருக்காங்க, பிஎஸ்எல் தான் சீட்டர். சீட்டர்னா Okay, ஏமாத்தி விளையாடுவாங்க, ஏமாத்தி விளையாடுவாங்க. வராண்ட போட்டா வரா. And now a sudden chance to counter. And he's only too happy to take that back. That's a throw. மொபைல் ஹேக்கர் இருக்காங்கன்னா சத்தியமா எனக்கு தெரியாது. Bruno Fernandes. Hakimi made a surge from full-back, as it turned out unsuccessfully. Well, he's going to be disappointed with that. And the pass is intercepted. Bruno Fernandes. Mbappe! Just eases him off the ball. Not the worst cross in the world, but still room for improvement. Oh, that's a key interception. And it's Messi. ஏய் பால் பாஸ்ரா. Defense proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Oh, this looks sharp. Mbappe! Goal, the Netherlands! And it's the Netherlands who take the lead. A truly wonderful strike. गाइस பாக்குறவங்க லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க गाइस. Oh, that's a measured delight. The curl he applied was immaculate. A 1-0 lead established. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. Oh, that's an excellent interception. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. We're seeing some really good pressure being applied here, Peter, particularly from those guys up front. Yeah, and it just, I suppose, Jim, denies the others time and space. Sorry bro. I would call it blanket Hey, Karma. suffocation. Every single player is committed to the press. ஒரு இதா வச்சிட்டான், ஒரு பாரம் முன்னாடி வச்சிட்டானா. The message is clear, none shall pass. That's a nicely weighted pass. Oh, he's managed Good to goal. get himself ஆமா bro, நல்லா offside. Messi. Bruno Fernandes. Haaland. João Mario. குர்னோ செம்மையா ப்ளே பண்றான். The Netherlands couldn't really be more Messi. watertight in midfield. Not a trickle is getting through. And the shot! They've scored! And again, they simply do not know. गाइस பாக்குறவங்க எல்லாம் லைக் பண்ணி பாருங்க. Oh, beautifully dispatched. There was no reaching that. நாலு மேட்ச் ஜெயிச்சா I think the keeper knew straight away he was never going to get to it.
So that's two now without reply. You can really sense how important this goal was for them. They needed it. Now they have it. Mbappe. என்னடா அங்க தடிக்கிறான் Pulka. பாச போட்டா Pick that up. Oh, that's well spotted. The Netherlands looking forward to the break after some very good work in the first 45 minutes. Pass somewhat off target. That's a shade optimistic. Xavi Simons. McAllister. And here's Haaland. Mbappe! Oh, split-second reaction. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. And now they can spring out of defence. Great ball if he can get there. He's picked his way through. Bruno Fernandes. That looks a cracking ball. McAllister. And it's Mario to McAllister. And it's half-time here. What do you think we're up to after 45 minutes? Well, it's looking pretty straightforward, Peter. They've புரியல bro got என்னது into a very good position, so why dither from here when they can repeat their first half success with another show of strength? The Netherlands sitting pretty here at half-time, 2-0 up. So we're பங்களாதேஷ் காரன்லாம் கொஞ்சம் மொட்டா தான் ப்ரோ விளையாடுறான் அந்த யூடியூபர் தான் ப்ரோ கொஞ்சம் செமையா ஆண்டான் ப்ரோ சீரியஸா எல்லாம் ட்ரெயின் எடுத்துப்பான் போல இருக்கு Hakimi, Mohamed Salah. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. And here's Mohamed Salah. Ball is over the line. நான் விளையாட்டு புண்டை விளையாண்டுட்டு இருக்கீங்க அங்கிட்ட இங்கிட்ட போயிட்டு Costa Curta. Forwards and with intent. And that has put paid to that. ப்ரோ ஹாலாண்டு அண்ட் பாசிங் ஸ்கில் அண்ட் எபிலிட்டி ப்ரோ ஓஹோ அப்படியா அப்புறம் அப்டேட்ல வந்து மாத்திக்கிட்டே இரு ப்ரோ ஒன்றுனா எதுக்கு மாத்துறானு ஏன் மாத்துறானே தெரிய மாட்டேங்குது ஒழுங்கா ஒரு அப்டேட்ல வந்து தேவைப்பட்ட பிளேயர்ஸை மட்டும் மாத்தினா போதும் வந்து டேர்ட்டில் அட்டகாசமா ஓகே ஆமாம் ப்ரோ தலையை வந்து மாட்ரிட் பண்ணதுக்கப்புறம் வேஸ்ட்டு அப்படி இப்படின்னு நான் ஆனால் வந்து செய்க வந்து கண்டிப்பாக Oh, he's been caught napping. Aimed in towards the centre. The Netherlands, with this 2-goal lead, they're certainly looking much the more assured side. He's got away. Climbs up big. ஆமீன் அட்டகாசமா ஓகே அதான் ஓ ஐயா இன்னும் இருக்கு ப்ரோ செய்வான் பாருங்க தலைவன் இன்னும் தெரில அவனை பற்றி யாருக்கும் ஃபார்ம் அவுட்டு கீம் அவுட்டுன்னு நான் ஆனால் செய்ய ஆரம்பிச்சானா அவ்வளோ அவன் வந்து பிஎஸ்சியில் ஓகே ப்ரோ அது ஒரு மொக்க லீகுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆனால் ஏன் வந்து பிரெஞ்சு மேட்ச்லலாம் இப்படி போட்டு செஞ்சான் சொல்லுங்க பிரெஞ்சு மேட்ச்ல வேர்ல்டு கப்ல 3 அடிச்சானே அது என்ன கதை அதெல்லாம் மறந்துடுவானுங்க எனக்கு தெரியாது Floated up and over. Chips it through. Pedri. They've got to make this nice and quick. செட் ஆயிடுமா எம்பாப்பே செட் ஆயிடுவான் ப்ரோ அவ்வளவுதான் ப்ரோ வேலை அவனை தூக்கி விங்கர்ல போடாலே சோடி முடிஞ்சு ப்ரோ பாதி பேர்
through zone. Haaland. Can he put it away? Surely now they are well and truly. கோலி முடிஞ்சிடும் ப்ரோ, அவ்வளோதான். அவன் விங்கர் ப்ரோ, அவனை கோல் போச்சரே கிடையாது ப்ரோ. ஃபார்வர்ட்னா அவனை போடவே விடாது. அவனை தூக்கி விங்கரில் சொருவினீங்கன்னா வினிக்கு பதிலாக அவனை போட்டிங்கன்னா போட்டு மட்டையர் அடிப்பான், அவ்வளோதான். சும்மா போய்ப்பா, இது ரியல் மார்க் பண்ண தப்பே. வினி இருக்கப்ப அவரை எடுத்துருக்கவே கூடாது ப்ரோ. வினி வந்து ஆமா, டிவிஷன் 2 தான். டிவிஷன் 3 டிவிஷன் 2 3 இருந்தது பாருங்க. எப்படி பாக்குறது டிவிஷன் 2 3 வினி இருக்கப்போ கண்டிப்பா அவனை எடுக்கவே கூடாது ப்ரோ. நான் இப்பயே சொல்றேன், வினி இருக்கப்ப வினியே வித்த காட்டிக்கிட்டு இருந்தான். So time for change, and this one has been on the cards for a little while. வேற என்னாச்சும் எடுத்துக்கலாம். A case now. கோல் பவுச்சருக்குலாம் பென் Eder Militao, Hakimi spots it and என்ன பொறுத்த வரைக்கும் intercepts. And it's Messi. That has been cut short. Lang. And Rafinha. Just a quarter of an hour to play. Rafinha. Oh, that's beautifully weighted. Now it's Haaland. Great chance! என்ன பொறுத்த வரைக்கும் வினி இருக்கப்ப எம்பாப்பே தான். நான் சொல்றேன், இப்போ கோல் போச்சருக்கு தான் நாளைக்கு தேவை மாட்ரிடுக்கு. எப்போ சொல்லுவேன் கோல் அவன்லாம் கண்டிப்பா ஒன்றும் எம்பாப்பேலாம் கண்டிப்பா பால் எடுத்து போய் போடுவான். 4 பாஸ The Netherlands are having a ball here. Well, their manager seems to have always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining. நீங்க வினியா இல்ல எம்பாப்பே வேணா யாரை சூஸ் பண்ணுவீங்க? Looks a good ball through. எம்பாப்பே தான் சூஸ் பண்ணுவீங்க. Can he finish? எம்பாப்பே செஞ்ச சம்பவங்கள்லாம் அப்படி. Okay, it's come to nothing. அவன் எங்க இருந்தாலும் அடிப்பான். Further threat on the break. இல்ல சாரி, டிவிஷன் 3 நான் பார்க்கவே இல்லை ப்ரோ. ஆனா காடெல்லாம் வந்துட்டு இப்ப நல்ல காடு இல்லை, விளாண்டுக்கிட்டு இருக்கான். எல்லாம் சும்மா இந்த காடை மட்டும் தான் வச்சிருக்கான். இதெல்லாம் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. கோல் கீப்பரே ஏதோ டவரா கோல் கீப்பரு. அந்த கோல் கீப்பர்லாம் என்னது தடுப்பாங்க? மெஸ்ஸி அடிச்சதெல்லாம் எவ்வளோ தடுக்க முடியுமா? முக்காவாசி பிளேயர் வந்து காசு கொடுத்து வரவனுங்க தான் ப்ரோ எல்லாமே. என்ன பண்ணும் முக்காவாசி புலிட்டு ரைக்கார்டு பேட்ரிக் வேரா இவங்கெல்லாம் பார்த்தாலே நம்ம தோல்வி கன்ஃபார்ம் ஆயிருக்கு ப்ரோ. எனக்கெல்லாம் சத்தியம் ஆயிருக்கு. என்ன நான் பிளேயரை வச்சிருந்தாலும் இவங்க 3 பேர் வந்துட்டாங்கனாலே எனக்கு ரைட் ஓகே நம்ம தோத்துருவோம்டா அப்படின்ற மைண்ட் செட் எனக்கே வந்துருக்கு. சத்தியமா அவங்களை அடிக்கவே முடியல ப்ரோ. நானும் என்னென்னமோ பண்ணி பார்த்தேன். எந்த டிஎம்எஃப் வேணா கொண்டு வாங்க, பேட்ரிக் வேற அவரோட டிஎம்எஃப். The Netherlands are looking to go forward now. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. பேட்ரிக் வேரா ரைட் கார்டு. He could be in here. Well, that he's 1-on-1 and the shot. He's put his foot right through that one. இந்த கோல்லாம் என்ன சொல்லுவாங்களா நம்ம Kivior. McAllister. Haaland. Now it's Vardy. Vardy with the delivery. Oh, he had to make that, and he did make it. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Foot in. Lang. Ralston. That's beautifully weighted. And that's gone behind for a goal kick.
And the number on the board is 3. And that is as far as it goes. Well, that was a tale of two very different teams. One driven, ruthless, prolific. The other... எனக்கு ஒரே வெற்றி மலையா குவியுது. என்ன கதை தாண்டே எவன் போட்டு செய்ய போறாங்கன்னு தெரியலையே. இப்பெல்லாம் வராதே. என்ன ப்ரோ சொல்றீங்க? பாக்குறவங்களாம் ரெண்டு பேர் லைக் பாக்க ஒரே சொல்லுங்க கையை மட்டும் Well, they say football's only a game, but you should try telling this And lot. I see. No. Without a doubt, it's the week's most Yeah, eagerly YouTuber awaited and- contest. A sporting event with இந்த மாதிரி எல்லா மேட்சும் ஜெயிச்சா சூப்பரா magnificent இருக்குங்க ப்ரோ. scenery as its backdrop. It is tribal, and it has aroused the most primal of instincts in so YouTuber லாம் many போல of us. And we are glad to have you alongside us for it. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. Well, if you did just miss it, we are up and running already. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Costa Curta. Now here's the delivery. And that has been cleared. Bastoni spots it and intercepts. Hey. Hey. Nah, bro. Back almost at once. There is Franck Ribéry, just a smashing player, Jim. Yeah, and I'm sure we'll see an awful lot of him out on the wing here, Peter. He'll inject an awful lot of energy and pace into this team's attack. But he's also got an eye for a killer ball. That's why he's racked up so many assists at club level. Yeah, double figures every season is the norm for him. Great numbers. Well, can't argue with stats like that. Conte. Fair to say, I think, a cautious start from both teams. Haaland. Now there's a fine ball. And he's gone backward here. Pedri. Bruno Fernandes wins the duel this time. Messi. Oh, this is a great Offside, chance. It's in! Oh, that is a late call, but it's the right one. Oh, his goal-scoring celebrations are going to be cut short. The flag was up for offside, even if the referee didn't spot it straight away. A moment's Offside, uncertainty there, but it is the right call. And it's Salah. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. Mbappe. Can he finish? அவ்வளவுதான். Goal! கோலி முடிஞ்சு. இவர்களே And it's the
to அதான் போல Tiki. இருக்கே. The keeper deserves some sympathy there. He may not have seen that until too late. The Netherlands have broken through. It's 1-0. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Footballing width usually identifies with running room, and we've just seen a prime example. Ribery. Oh, perfectly measured that. Rashford. He's looking. He's had a shot. நைஸ்டா. It's a goal. And once more we are all square. You score, we score. Well, if ever you want to see a lesson in responding to a deficit, that's it. Their heads didn't drop, and now their chins are up. Well, was he ever going to miss that? Of course he wasn't. Well, he makes finishing look like a matter of fact. Why take extra touches? Rashford! Well, he should have done better, and he knows it. Midway through the first period, and it's looking quite a game here. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. That has been cut short. ஏய், Quality ball. Half an hour played now. That's really well manoeuvred. Messi tries a shot! Goal, the Netherlands! And they get themselves in front! What about the pass, Nice. Peter? It was played so intelligently, and he picked out the perfect target. The Netherlands go into the lead. Pedri. Ribery tries to dink it in. Eder Militao gets over and intercepts. Nicely weighted ball. And he welcomes it in. Ribery. Long ball looking to counter. Adams calmly anticipates. That pass has been well intercepted. Neither of these two want to come off second best. Half-time coming up, and little doubt as to which of the two sides is the happier. Now it's Haaland. Pedri. And it's Messi. And the pass is intercepted. Caicedo. Saka. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. There will be 1 minute added time. Oh, he had to make that, and he did make it. Saka. Forwards and with intent. And there is the half-time whistle. So half-time, no shortage of action and talking points at both ends of the field. 3 goals to light up the crowd. And a fair reflection இது நார்மலான பிளேயர் ப்ரோ. அவ்வளவுதான். இந்த மாதிரி பிளேயர்லாம் கொடுத்து அடிக்கலாம் ப்ரோ. போட்டு with மொத்தம் the half-time scoreline. கஷ்டமான இந்த குளிட்டு கிளிக்கு வச்சுட்டு வரவங்கலாம் ப்ரோ என்னால எதுவுமே பண்ண முடியாது. Caution certainly not on the agenda here. வேண்டா எஃப்சி Both sides. Well, it remains very இல்ல ப்ரோ எதுவுமே இதெல்லாம் கிடையாது ப்ரோ. based யூடியூப்லாம் இல்ல on ப்ரோ. the promise we've seen through the first 45 minutes. I wouldn't be surprised if this takes another twist or two. It certainly would be in keeping. The Netherlands leading by 1 in a finely poised game. It is intriguing to watch and could easily go either way. So we're just settling back into this second half. Pedri. Saka. Oh, he's going to be disappointed with that. Chouameni. Now it's Owen. And here's Haaland. Mbappe. That's going to go a long way. Saka defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. I'm struggling to work out whether that was brave or a bit stupid. Maybe both, actually. Salah.
Oh, good read. He read that really well and stopped it. And it's Owen. Saka. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. And the ball is well played. Oh, not quite. Adams. And it's Conte. It's Saka. Aimed beyond the defence. Spread neatly. Oh, can he get onto this? கண்டைக்கு எடுத்துதான் எடுத்துருவாங்க. The attendance for this match was 29,514. It's a little off target. And he's making progress on the ball. Oh, facing up to his adversary. Right. This is a formidable matchup. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. Well, I thought they got off lightly there. The odds were stacked against them. That looks a cracking ball. Owen! And Owen! எங்கேருந்து அடிக்கிறான்? இதுதான் கட்டுக்கூடாது. Very close. இங்கே அடிச்சாலும் பால் They போகுது. took control of that, which was exactly what the situation required. And we have our very first corner. Plays the ball back. Yeah, probably the best option. It had to go back. The Netherlands have the chance to go the other way. Haaland, look, hits one! It's in. கைஸ் பார்க்குறவங்களாம் அப்படியே லைக் போட்டு பாருங்க. They have breathing space. Well, we've seen the hunger to win it back and the focus to make it count. A very tasty combination. The Netherlands go 2 up and into a position of real strength. Listen, it's up to them now how they think about it from here, because for me it's crying out for them to force the issue. And he's picked out the run. Messi, and he's found a way past. அவ்வளோதான். That's a foul in a dangerous area. கார்டு The போ. referees come over. ரெட் It's கார்டை a red கொடுத்துருப்பானுங்க. card. Jim, I suppose that was the only possible outcome in the circumstances. வெளியே போயிட்டாங்க. Well, Peter, I don't think he even had time to blink. This is just a spontaneous reaction. You won up and up. பரவாயில்லையே. 100 பாயிண்ட் தான் நண்பர்களே. டிவிஷன் 1 போறதுக்கே 100 பாயிண்ட் தான் இருக்கு. நல்லா இருக்கே அப்படின்ற மாதிரி நல்லா இருக்கு. 100 பாயிண்ட் தான் கைஸ். டோட்டலா டிவிஷன் 1.
Well, it is a game which in the grand scheme of things may not have too much riding on it, but it is equally clear and very visible that there is much pride around it. Chants are filling our ears, proud renditions of hymns and songs. It is the perfect soundtrack. And nobody in this atmosphere can hide from the truth about how much this game matters. The scene overflows with colour and passion. And as you can see, we've already started here. He's going to be disappointed with that. Bellingham. Now, 2018 was, of course, the year that saw France become champions again, 20 years after their previous triumph, and this man's exploits played a huge part in that success, did they not, Jim? Yeah, Antoine Griezmann was excellent throughout the tournament with his all-round forward play. It was no surprise that he was man of the match in that high-scoring final against the Croatians. Yeah, first time since 2002 that the final hadn't gone into extra time. And indeed, the first time since 1966 that 6 goals were scored. What a game it was. Pedri unable to make it happen for all his good intentions. Well, it's a poor throw that, picked off with relative ease. Bruno Fernandes. Mbappe. Haaland. Ayyo. A lack of adventure up to now, just no breakthrough. Xavi Alonso. Shevchenko. Such good technique. He is through here. Keeper has taken decisive, and he's had a hit. Oh, just lacked a decent finish. Well, it was hit with great power, Peter, but sadly not great precision. That's really well manoeuvred. And here's Suarez. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. And they're not going to make any further progress now. Not the most accurate pass. Defence just about came out on top, but they were certainly tested. Now who's going to be first to this? It's a pretty loose pass. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. Clearly is Pana, meant to laddie. have made the run and not get picked out. Griezmann, a player so deservedly decorated with praise and glory. The Netherlands are still to register a shot on target. As a matter of fact, a shot of any type. Luis Suarez. It's loose, and there's a race for the ball. Shevchenko! And that's what you call inspired goalkeeping. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. And we have our very first corner. The Netherlands have the chance to go the other way. And it's Messi. And Messi! Oh, that's shot. Oh, terrific save from the keeper. Messi clearly thought he had the beating of the keeper. Not pretty, but it gets the job done. And now a sudden chance to counter. That has not gone well. Maldini. And he was alert to it. There's the shot! Nice ra. Well, he's not happy with that challenge, but the referee has let it go. It's a sharp pass.
We're seeing some really good pressure being applied here, Peter, particularly from those guys up front. Yeah, and it just, I suppose, Jim, denies the others time and space. Well, I would call it blanket suffocation. Ay, Every no. single player is committed to the press, and there's simply no way out. Real chance! Goal, the Netherlands! And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. Yeah, he showed Takara great mala reactions like there. that. Right place, right time, easy pickings. The Netherlands have broken through. It's 1-0. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. Defending was strong and firm. He could be in here. That is good pressure, just hounded him off it. That's a swing. Decent hit! Yo. Oh, he did the hard part right, but fluffed the finish. That was created because of lively movement, which pretty much dictated the pass. Bellingham. The only breakthrough then came late in the first half here, and that is the difference. And the score is 1-0. Eder Militao. And that is going to be the final action of the first half. So there we are, half-time. Both teams head into their respective dressing room, and while there was a genuine flow about the game, most importantly, there has been just one telling moment. It is still very tight here. The game still up for grabs. And the half-time score, 1-0. How do you look back on the first 45 minutes? Well, I think there's plenty to be pleased about with that first half display in terms of the score and overall approach. The Netherlands happy to have the lead in a tight old game. Half-time, 1-0. And we're already back up and running after half-time. Alacha. Well, it's been tight, Peter, but I'm expecting things to open up now and we get some free-flowing football. Shevchenko in acres of space out wide. Defending of the desperate variety. Bruno Fernandes. Pedri. Yeah, they were looking for a counter-attack. Maldini. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. That's good defensive concentration. The Netherlands have their second corner now. Brilliantly cut out. And he can clear it away. And now they can spring out of defence. Now it's Luis Suarez. Oh, that looks a good ball through. Abiati claims it. The Netherlands are still that goal to the good. Gets his pass away. And that is going out for a goal kick. தேவையில்லாத வேலைகள் நிறையா பார்த்தா And here's Shevchenko. Chouameni. Messi. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Time and again they are repelled. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. So, Jim, what are you thinking? They're ahead, but they're not playing as if they are. There seems to be more of an emphasis on protecting their lead than adding to it. It's all gone a little timid. Oh, he's found support out wide. Well, it's good stuff. This is better. Well, they're looking a whole lot more urgent now. A lucky break would certainly help their cause now. But it is clear to see that he is not at all happy with that. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Short changes him with that pass.
Bruno Fernandes. ஏய் The கால் ball is loose and the chase is on. Can he put it away? ஷூ It's gone in and it is ரெண்டே an போட்டாங்க own goal. இந்த மாதிரி அவனே அடிக்கிறாடா. No, I've been there myself, and that's the last thing he wanted to happen. I really sympathise. So one moment's crazy confusion, but they all count. Listen, sometimes you need that little bit of luck in games like these. Griezmann looking to get on the end of this. Oh, smashing header! It's run loose. Who's going to get there? Caicedo gets rid without sophistication. This their second corner of the game. That has been knocked clear. Level of intensity here. Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. That's positional goal. Can he finish? That, Peter, is wonderful reading of the game. Perfect positioning. Well played. He's got to be in here. He's had a shot. ஐயோ And it's Roberto Carlos. And here's Shevchenko. Suarez was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Now it's Pedri. That is lovely. Messi. Messi gets flagged offside. Se va a producir un cambio de jugadores. El So, dorsal time 9, for changes on Luis both Suárez. sides, actually. El dorsal 11, Griezmann. El dorsal This 18, is intriguing. El Next dorsal goal 8, critical. Xavi It's a Alonso. very open El game dorsal and an 5, exciting watch. There are no serán signs of sustituidos nerves por or caginess el from dorsal either 7, team. This pitch Cristiano is go-for-it Ronaldo. territory El right now. dorsal 10, Messi. Well, El both dorsal sides 14, might have to el settle for a dorsal draw 17, here, although there's Beckham. still a chance El for dorsal one last 20. fling. Se va a llevar a cabo un cambio de jugadores. Now it's Vardy. Thinks one through. Good read, needed to be. 2 minutos de descuento. De Roberto. Bruno Fernandes. Donatoni. இது கார் ஓடிச்சோம் And here's Cristiano Ronaldo. Added time is up, and there goes the whistle. So it is something for both, but ideal for neither. Both parties having to settle. கைஸ் பார்க்குறவங்களாம் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ் புதுசாக பார்க்குறீங்க நம்ம சேனலுக்கு ஒரு லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க ஒரு மேட்ச் போடுவோமா வாங்க 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 ஒரே ஒரு மேட்ச் போட்டு ஜெயிக்க முடியாதுன்னு பார்ப்போம் சுமாரா டிவிஷன் ஒன்று போல தெரில என்ன கதைன்ட்டு டிவிஷன் ஒன்று போயிடலாமா என்னன்னே தெரிலையே 100 பாயிண்ட் தானே ப்ரோ ஆமாம் ஆமாம் இப்போ தான் வராங்க எல்லாரும் ஒரு மேட்ச் பார்க்க போயிருப்பாரு பாலு ஓனா போட்டு
பாப்போம் ப்ரோ, போக முடிஞ்சா போயிடலாம். யாரும் 2 பேரும் அன்சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டாங்க நம்ம பாய்ஸ். யாருன்னு தெரியல. 78ல இருந்து 76 ஆயிடுச்சு. 408 பப்ளிக் வாட்சர்ஸ் வந்துச்சு ப்ரோ. இன்னும் வந்து நமக்கு ஒரு 1000 அம்மாடி போட்டாங்க, சூப்பர் அடிச்சாங்க. கேமர் ஆர்டிஎஃப் மொபைல் பிளேயரா நீங்க? ஆமா ப்ரோ, ஒரு மொபைல் தான். ஒரே போடா போட்டானுங்க ப்ரோ. அது வேண்டா மேனேஜரு வைஃபா அது அது நக்கு காலத்திலே ஒரு அதான் நாக்கு தள்ளுதே டிவிஷன் போறா. போயிடலாம் போயிடலாம், என்ன பண்றது, இப்படி பார்த்தாலும் போய் தான் ஆகணும். என்ன சொல்றீங்க? போவோம் போவோம் போவோம், போக முடிஞ்சா போவோம். அப்படி இல்லையா, போன சீசன்லாம் டிவிஷன் 2 கூட போல ப்ரோ. சீசன் ஆச்சு பரவாயில்ல, அடிச்சு பிடிச்சு 20 ரூபா நிட்டோம். போன சீசன்லாம் சுத்தம் போட்டு பொலன்னு பொழந்து எடுத்துட்டாங்க. உங்களுக்கே தெரியும். Well, it is a game which in the grand scheme of things may not have too much riding on it, but it is equally clear and very visible that there is much pride around it. Chants are filling our ears, proud renditions of hymns and songs. டிவிஷன் 3 இல்ல டிவிஷன் 2 போல நான் போன சீசன் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் போனேன். Really is quite a sight to behold this. It feels like a big game, Ah. looks like a big game. சரியான கஷ்டமா இருக்கு. They all அப்புறம் do at மூச்சு this போறதா ground. வேலை. Things have got underway here pretty promptly. And here's Eto. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Pedri. And that is expertly dealt with. Serginho, can he spark a counter here? Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. And it's Eto. And here's Yamal. Neither of these two want to come off second best. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. Bastoni clears it away. Rivaldo. Rivaldo! பாத்தீங்களா, அடி எங்கேருந்து அடிக்கிறான் பாருங்க. ஆமா, And he was there to get a vital touch. Really looked sharp there, didn't he? That's very 81 லாஸ்டா. Brazil Mala. with their first corner, the first in the game Enadu. for either side actually. They've played it short. Nice control. Oh, good read. That was well played, well stopped. Davids. Peter, we're about to see how good Lilian Thuram is. Besides being physically imposing and quick, he's very intelligent and usually that crucial split second ahead of everybody else. Yeah, fabulous reader of the game. And pretty much got it all. Serginho. Beckham. Bumps him off it and wins back the ball. Oh, that's a foul. Free kick's been given. ஏய், நான் என்னடா பண்ணேன்? எதுவுமே பண்ணாம தரானுங்க ப்ரோ. ப்ரோ எதுவுமே பண்ணல ப்ரோ. The accuracy from this range. ஐயோ, வேற Would he dare to have a go? Oh, super goal! ஏன் அடிச்சாலும் கோல் போடுறான். There is the breakthrough. Well, that was wonderful in every regard. Vision, concept, and considerable accuracy. Well, he made it look effortless. Clearly a training ground இங்க perfectionist. பண்றான் பால. பாருங்க பாருங்க இந்த மேட்ச் பாருங்க. எப்படி இருக்குன்னு. So we have our breakthrough. Well, that gives them the privilege to control the tempo of the game. It's up to them to manage it from here now. Yamal providing an outlet on that flank and claimed it back swiftly. Haaland. Davids with the foul.
அதெல்லாம் ஃபவுல் புண்டை கிடையாது. Impenetrable. Davids defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. That is ended up in no man's land. Rivaldo, chance to finish. அவ்வளவுதான் அடிடா நீ சாட்டி ஸ்டாப் புண்டைக்காரா நாடு ரோட்ல இருந்து. Try in fact. நீனும் He's not even looking at the keeper, so he knew where everything was. தோக்கு புண்டை தோக்கா கொடுக்கணும் கொடுத்துட்டீங்க அவ்வளவுதான் வேலை முடிஞ்சுச்சு. The Netherlands are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. Caicedo. And here's Messi. Messi will not want to not against this opponent. What a ball. Caicedo stands tall and stands strong. Oh, that's a nice ball. Now that's well seen too. Pedri. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Holy. Caicedo calmly anticipates. Haaland. Bro, அது என்ன bro 4-5 டிஃபெண்டர் இருக்கானு. Serginho. Oh, now here's an interesting matchup. And it's Eto'o. And here's Yamal. That's tidy. That's an excellent interception. Now it's Eto'o. It's Eto'o! Well, he got rid because he was under pressure. Bouts of passing here, really easy on the eye. No way through there. And here's Eto'o. அவ்வளவுதான் முடிச்சிட்டேன். Eto'o receives it in a good position here. He's had a shot. அபாட்டி வீடியோ போடலாம். Brilliantly. Well, someone's doing his job properly, Peter. That's அபாட்டி வீடியோனா நல்ல பிளே. என்னோடதுலயே நிறைய இருக்கும் ப்ரோ. எவ்வளவு சேவ் பயங்கரமா தட்டிருப்பான். Beckham. And here he's had a hit. ப்ரோ ஒண்ணுமே இல்ல ப்ரோ இவன் ஏதோ And he comes பண்றானு. up trumps again. எனக்கு மட்டும் தர மாட்டானு ஒழுங்கு புண்டையா. ஸ்கிரிப்ட் மாதிரி தெரியுது ப்ரோ. ஸ்கிரிப்ட் புண்டையா போடுறானுங்க ப்ரோ. And it's been taken short. And now they can spring out of defence. That has been cut short. And it's Beckham. நட்மாக்கு. That's just playing it safe and simple. Oh, lovely bit of skill. Keeper sees it all the way. There's the whistle for half-time. Well, it's a half which has simmered along nicely, warming up to what may be a more open second half to follow. Well, let's not beat about the bush, Peter. It's been fairly flat, and the support have had little to cheer about, so an awful lot of questions have got to be asked, and the answers need to be found in a hurry. And the game has already resumed here. The Netherlands can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. Beckham. And that could set him on his way. Oh, that's fabulous. Eto'o. And that has been clubbed away. என்னடா அவன் Ronaldo. Oh, that was vital. Chouameni. Yeah, they were looking for a counter-attack. வாண்டா டேய் அழகா போடுறான் வாள. Serginho. Davids. And Rivaldo. He's chosen to go back. He's played it back. Really got in his face there, and it was well played. He read that really well and stopped it. Brazil appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're set. There's the shot! ஐயோ கோல ஓலி. It didn't take the keeper long to start barking at his defence.
Succumbs to the pressure. Oh, perfectly measured that. He's shifting through the gears here. Big chance! Yo. And another try! He is desperate to get on the score sheet, but not this time. Brazil really putting a few chances together here. Taking one can only add to such good momentum now. Bruno Fernandes. And here's Messi. Well, it's good stuff. This is better. They're coming again and again. They just need to sort out their end product, and quickly. இங்க பால் என்கிட்ட இருக்க மாதிரி இருக்கா பால் அவன்கிட்ட இருக்கா And here's Rivaldo. Rivaldo going face to face with his great rival. And here's Eto'o. And he's there to get it away. Nicked it back promptly. Your impression so far, Jim? Well, considering they're only one down, they're closer to conceding a second than scoring a leveler. Real chance! Oh fuck. He thumps it clear. Time and again they are repelled. டேய் Rivaldo. போட்டானுங்க ப்ரோ ஸ்கிரிப்ட் நல்லா Jamal. உண்மையாவே கருப்பிடிச்சது நல்லா Rivaldo. And it's Beckham. And he was alert to it. Bruno Fernandes. Messi. Foot in. ஏய் கேனா இந்த மாதிரி விளையாடாதீங்கடா சை That has கருமத்தை been slung wide. Well, the moans and groans from the stands now are very audible. Eto'o has a shot. பிஎஸ்டி பேஸ் பண்ணி ப்ரோ எது ஈ ஃபுட்பால்ல டெவலப்பர் ரெகுலரா மாறிட்டியா கேமர் ப்ரோ அருண் ப்ரோ ராம எப்படி இருக்கு பிஎஸ்சி ஈவெண்ட் மேபி சாம்பியன்ஷிப் ஜெயிச்சிருக்காங்கல்ல கண்டிப்பா வரும் வராம இருக்கு ஆனா முக்காசி நான் ஃபேக் நியூஸா இருக்கும் அவ்வளவுதான் Brazil get their fourth corner. Beckham plays it short. Beckham. There's a real appetite from them to finally put this game to bed, but will they? Oh, Red, nice interception. And it's Neymar. Looks to the other side. மேட்ச் சரியான டாஸ்க் பண்ணுவானா சத்தியமா And he's had it nicked away. Forlan really was well marshalled there Super. because he was denied the opportunity to... டேய் சீரியஸ்லி டா முக்கால ஓலி The Netherlands Crucial, அதான் looking desperate here, short on time and options. Look, their path is set. They have to take risks in every situation now. He is through here. Oh, really well played. Keeper has taken decisive action. ஃப்ரீ கிக் முன்னாடி என்ன கோலே போடுறோம் Goes back. They're really getting no time to think on the ball here. Whatever happens, that's the kind... Goes in for the header. Oh, just couldn't turn it in. Well, being able to ரோசா generate that amount of activity in the box இருப்பாளே means it's hard not to pick someone out. ஆடு புண்டை தான் ப்ரோ இப்படி வச்சிருக்கானுங்க அதை நினைச்சாதான் ப்ரோ வெறுப்பா ஆடு புண்டை நினைச்சாலே They're up to 5 corners now. Beckham goes short. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. அவன் நல்ல ஆக்டிவேஷன் Brazil எல்லாரும் certainly don't need to overcommit now. Their priority lies further back. Oh, that's a key. என்னடா பாஸ் இது And that's that. So in the end, one goal did it.
An exciting encounter where both sides produced a genuine effort. பிடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஒரு மேட்ச் விட்டா அவ்வளோதான். உலக ஆரம்பிச்சிருவானுங்க. நல்ல யார் அது ப்ரோ? வாயை வச்ச வளர்ந்துட்டாங்க போட்டு 2 மேட்ச். கேமர் ப்ரோ இருக்காரு. நைஸ் நைஸ். போட்டார் ஒரு ஒரே போடா. பரவாயில்ல பரவாயில்ல. ஃப்ரீக்கு பார்த்தீங்களா? இதுதான் டிவிஷன் 1 பிளேயரோட திறமைகளே. ஃப்ரீ கிக்லாம் பல்கா எடுக்கிறாங்க ப்ரோ. Well, hello and welcome one and all. It's a pleasure to have you with us. As you can see, we are all set. The game should be a truly entertaining one, whichever side of it you find yourself on. We have a grand mass of noise and colour, and the juices are flowing. Well, there's a real familiarity about these scenes here. The followers of one of the most formidable teams in the history of football, ensuring that yet again this will be an occasion for the game's ultimate glitterati. And already we're underway here. Well, there was an element of promise insofar as they kept the ball well, but they did very little with it. Kubo. That's an excellent interception. Now it's Haaland. Chance here to counter. Oh, that's clever. There's the shot. டேய் என்னடா They want to get it back. Well, when you say Brazilian fullback,
There's only one man, isn't there? There've been a couple, Jim, haven't there? But I guess you mean Roberto Carlos. I do, and probably the first of the current crop of fullbacks who played as a withdrawn winger. And he's had some wow moments along the way. He excels. அங்கிட்டு இங்கிட்டு ஓடுறான் ப்ரோ, சனியம் பிடிச்ச நாய். ஏன் ப்ரோ இவனுங்களாம் நோயரா? வந்துடுறானுங்க ப்ரோ. கோல் கீப்பரையும் இது பண்ணி வச்சிருக்கானுங்க. Bruno Fernandes. Anything, Jim, to pick out of these early exchanges? Well, both sides seem happy பா எல்லாம் இந்த ஃபார்மேஷன்ல தான் ப்ரோ வரானுங்க. 3 ஃபார்வர்ட் வச்சு தான் வரானுங்க. Have a good look at one another. Roberto Carlos, just like so many of his contemporaries, is proving very good at driving forward. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. Couldn't squeeze it through. Roberto Carlos. And here's Colomwani. Roberto Carlos. And here's Roberto Carlos. Oh, that's a cracking ball. Too quick for defence and keeper. They've certainly set out to cause a problem or two down that left flank. Look, it's the width that's providing this momentum, and they look set to further exploit. Really aren't convincing right now. It has to start in defence, but the whole team needs a அவனுங்க ரொம்ப ரஷ் பண்றாங்க. Now it's Pedri. Now it's Mbappe. No goals as yet. No, he's just misjudged that one. Conte. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. Messi. ஐயோ ஓடுறா. Roberto Carlos. The Netherlands have turned up with a human blockade. This is top defence. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one. And the shot! Goal! The Netherlands! The keeper deserves some sympathy there. He may not have seen that until... வேலை முடிந்தது. So the first moment of real significance. Yeah, and just as the manager's been reminding his players, this is the time where they can't afford to let their focus slip. Now it's Mbappe. He's shifting through the gears here. Now he's off and running. Barcelona disappointing in the end there. They lack urgency. Oh, now here's an interesting matchup. Short changes him with that pass. 15 minutes till half-time. Barcelona applying the press here, a high press. Yeah, we see this so often these days, but it does demand an awful lot of work rate and, of course, the discipline, because it has to be with everyone. It can't be with one or two. If that starts happening here, it'll just fall away. Yeah, and there are so much of them, but of course the returns can be terrific. Haaland. Conte. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. And the score is 1-0. And here's Haaland. Bit of a communication breakdown there, it seems. Cafu. The Netherlands can certainly afford to see this half out now and reset during the break. Roberto Carlos. Bruno Fernandes. So what can they make of this? Tchouaméni has created one goal already. Bastoni. Now it's Haaland. Now it's Pedri. Roberto Carlos
is there. He's going for goal. Wow, just டா. The aim wasn't quite. Yeah, it didn't come off, but you can praise the drive and the application. It was beautifully hit. Into stoppage time, whistle due any moment. Oh, easy pickings there. There's the whistle for half-time. Guys, பார்க்கறவங்கலாம் லைக் பண்ணுங்க. Both teams head into their respective dressing room, and well, there was a genuine flow about the game. Most importantly, there has been just one telling moment. It is still very tight here. The game still up for grabs, and the half-time score 1-0. Yeah, on the face of it, it looks a fair reflection of what we've all seen, Peter. Some incisive play one side, battling qualities on the other. I think this game is there to be won, and a minor tweak may be all it needs to change it. The Netherlands happy to have the lead in a tight old game. Half-time 1-0. Cambio de jugadores en el Barcelona. El dorsal 21 será reemplazado por el dorsal 9. And the second half gets underway. The Netherlands really need to go and grab another goal now, Peter, if they're going to go on and secure this. Chouameni, Haaland to Bruno Fernandes. And they're back on the ball again. Zaire Emery. And it's Neymar. Now it's Mbappe. Rolls it backwards. That's good pressure. It gave him no other choice. He gets big. And he looked every bit the assured keeper there. That's very, very good. You can't ask for much more than that. And now they can spring out of defence. And he welcomes it in. Bastoni cuts it out. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. And here's Messi. Oh, that's fabulous. It's a mighty effort. It's a goal. And this is getting better and better. The Netherlands clearly executed that with considerable confidence. It only took seconds to score once the ball was recovered. The Netherlands are now luxuriating in a two-goal lead. Yeah, and you have to say that the contrast of moods are very visible now. They really fancy themselves to go and wrap things up. Neither of these two want to come off second best. Oh, they could be great chance! Goal! Hi bro, வாங்க தேவராஜ் bro, வாங்க வெல்கம். என்ன புண்டையே பண்ணானே தெரியல. பண்ணாங்க ஆனா டக்குன்னு பால்ல போயிடுச்சு. தேவையில்லாம தூக்க விடுறானுங்க எப்படியா பயிருக்கு. பேசா அவர் இல்ல ப்ரோ, லைவ்ல இல்லன்னு நினைக்கிறேன். This is threatening to become a really good game. Scoring early in this half just takes the pressure off now and allows them a chance to be a bit more patient in trying to level things up. And he's there to clear it. The Netherlands suddenly appear frail. Yes, from comfort zone to a stage of uncertainty perhaps, and they can't drift into a carelessness or this could get away from them. Caicedo. It's Pedri. Pedri. Mbappe. And a header! Harmlessly
nicely behind. ஓஹோ பையன் வந்து இது Don't வச்சுட்டானா sound கோடு too போடு. dismissive, but from here, நம்மளும் that looks the வச்சுடுவோம். harder thing to do. ஜெயிக்கிறதுக்கு அட்டாக்ல ஒன்று வச்சுட்டான். அதானா And it's Messi. Oh, delicate chip through. Oh, he's been caught on it here. நோயரு Good running, strong and purposeful. Oh, good read. That was well played, well stopped. Kolimuani engages and forces him off the ball. Pedri, Conte, Kubo. Passing is crisp and sharp. Cafu. Oh, important interception for Messi. Well, this is exactly the approach they have to take now, Peter. There is an irresistible, irrepressible look about them here. They just need to sort out their end product, and quickly. Well, he's seen that early, used a certain sixth sense. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. That's just playing it safe. ஆர்டிஎஃப் Simple. வாங்க வருமா வரவா இல்ல ப்ரோ அதெல்லாம் வராது இப்போதைக்கு வர மாட்டான் ப்ரோ கரண்ட் மேனேஜர் அந்த அளவுக்கு கொண்டு வர மாட்டாங்க ப்ரோ ஃபுல்லாக பழைய மேனேஜர்ஸ் தான் எடுத்துட்டு வராங்க கரண்ட் மேனேஜர் யாருமே வரது வராதுக்கு வேணா வாய்ப்பு இருக்கு பட் ஆனால் கண்டிப்பாக வருவாங்களா கன்ஃபார்மாக இதெல்லாம் நமக்கு தெரியாது இல்லையா இந்த மேட்ச் பார்ப்பீங்கன்ட்டு பார்த்தா போயிட்டு கேம் விளாண்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க நாளைக்கு வந்து ஸ்ட்ரீமை வந்து மொபைலில் பண்ணுவோமா மொபைலில் பண்ணி கோப்ளே போடுவோம் என்ன சொல்கிறீங்க கைஸ் நாளைக்கு மொபைலில் பண்ணுவோமா கைஸ் எல்லாரும் வருவீங்களா No penalty முத்துறான் bro. No penalties. Cambio de jugadores en el Barcelona. El dorsal 22, el dorsal 7, Neymar is herring after that el one. dorsal 3. Serán sustituidos por Roberto el Carlos. dorsal 18, el dorsal 20, Zaire Emery conjures time and space where few can. el dorsal 10. Se va a Chouameni, realizar un cambio de jugadores. That's going in strongly. Guardiol with the foul. ஒரு நாள் ட்ரை பண்ணுங்க சார்ஜ் போகும் ஒரு நாள் இல்லை இல்லை நம்ம கோப்லேக்கு மட்டும்தான் Well, he's hit it long, but astray. ஒரு நாள் ட்ரை பண்ணுவோம் அதானா எப்படி சிஸ்டம்ல கனெக்ட் பண்றதுன்னு மட்டும் எனக்கு அதை மட்டும் பார்க்கணும் ப்ரோ எப்படின்ட்டு Nicely spread. Now it's Pedri. He is through here. Couldn't quite squeeze that one through. Zaire Emery. He's in plenty of space here. Neymar. Barcelona need to give it everything they have, kitchen sink included. Pedri looking to get on the end of this. And that is as far as they're going to go. ஏய் Cafu. ஆல்ரெடி பர்சன்டேஜ் ரொம்ப கம்மியாயிடுச்சு Habrá 3 minutos de descuento. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. ஏய் கோய் Looking for options for movement. ப்ரோ இந்த ஸ்கிரிப்ட் பயங்கரமா போடுறானுங்க ப்ரோ சீரியஸா Dealt with. நேராச்சு ப்ரோ ஓகே
போட ஆரம்பிச்சாங்க, முரட்டு குத்தா குத்துறானுங்க. The Netherlands have emerged victorious in this match of thrills. The odd goal ultimately proving the... அல்ல, நீ எப்படி தலை போடுற? நீ எப்படி போடுறன்னு தெரிஞ்சாலே போதுமே, நான் போட்டுக்கிறேன். 700 எடுத்தாச்சு. இன்னையோட இந்த மேட்சை முடிப்போம். ஏன்னா ரொம்ப அநியாயத்துக்கு ஸ்கிரிப்ட் போடுறாங்க. இதுக்கப்புறம் நம்மளால தாங்க முடியாது நண்பர்களே. மாட்டு ஸ்கிரிப்டா இருக்கு. ஏய், வாடா வாடா வாடா. தோக்க வைக்கிறாங்க நண்பர்களே. பேசியாம வைக்கிறேன் பாருங்க. 2 நாள்ல நான் ரொம்ப இழைச்சு போயிட்டேன். ओके वेट कर दिया. ரொம்ப முடியாம போகுது. அழகான ஃபேஸ். நானே முடியாம கிடக்குறேன். ஆனா ஒருத்தருக்கு பத்தியா ஓ இதுலதான் போடுறீங்களோ? எது ப்ரோ? இது எது ப்ரோ? ஜூஸ்ன்னு ஒண்ணு போட்டேனே, என்னடா ஆச்சு? ஜூஸ் என்ன இதை குடிச்ச? செகண்ட் என்ன ப்ரோ? என் தம்பியோட லேப்ல இருந்து கனெக்ட் பண்ணிட்டு ட்ரையாங்குது. ஸ்ட்ரீம் சாம்பியனா என்னது? அதுவும் இதுதானா ப்ரோ? அது என்னது? ஏன்னா இந்த லைட் எனக்கு ஒத்துக்க மாட்டேங்குது, ரொம்ப இதா இருக்கு. அதனாலதான் பார்த்துட்டு தான் நான் என்னால போட முடியலன்னா கம்மி பண்ணி வச்சுக்கோங்க. சாப்பிட்டேன்டா, நீ சாப்பிட்டியா? கைஸ் பாக்குறவங்க லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. இல்லடா 2 நாள் உடம்பு வேற சரியில்லடா ஜெய். 2 டேஸா அதான் பஞ்சாயத்துல போயிட்டு இருக்கு. ஓ ஓகே ஓகே. மெயில போட்டு கனெக்ட் பண்ணி மட்டும் வைக்கிறேன். ஏய், நான் இன்ஸ்டாவே டெலீட் பண்றேன்டா சஞ்சய். அதான்டா, இல்லைன்னா நான் பார்த்துருப்பேன்டா. ப்ரோ என்ன எப்படி லைவ் வருது? ஃபேஸ் கேமு எப்படி லைவ் வருது? யூடியூப் ஸ்க்ரீனு. ஓஹோ, என்ன ப்ரோ என்னோட இது இருந்து வராதா? இப்போ நம்ம வந்து இது ஸ்ட்ரீம் பண்ணோம்னா அவ்வளோதான், போயிடும். நாளைக்கு ஐபேட் யூஸர் ஸ்ட்ரீம் சாம் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. இல்லை ப்ரோ, நான் என்ன சொல்கிறேன், இப்போ வந்து போட்டிருக்கேன்ல, இதில் வந்து யூடியூப் மூலியமா டவுன்லோட் ஆக மாட்டேங்குது. எப்படி? கேமரா டியூப்னு ஒன்று இருக்குது, ஸ்க்ரீனு. நம்ம யூடியூப் மூலியமா தானே கனெக்ட் ஆகணும்.
ஏய் இது என்னயா? இதெல்லாம் ஸ்டார்ட் ஸ்ட்ரீம் அதுவே வந்தது. கேமர் ப்ரோ நாளைக்கு போயிடலாம் ப்ரோ. நாளைக்கு வேணும், நாளைக்கு போவோம். டுட்டோரியல் பாருங்க ப்ரோ. ஓகே ஓகே, உங்களுக்கு தெரியும் நினச்சேன். சரி நான் டுட்டோரியல் பார்க்குறேன், பார்த்துட்டு பேசுகிறேன். எனக்கு தெரியாது. அருளையா பிரின்ஸ் லைவ் தமிழ். ஓகே ஓகே, நான் போட்டு பார்த்துட்டு நாளைக்கு வரேன். சரி guys, அப்படியே ஸ்ட்ரீமை முடிக்கிறேன். நாளைக்கு சந்திப்போம். மந்த்லி கேம் என்னன்னு பார்ப்போமா? ஒக்காலி மாட்டு கேம் கொடுத்துருக்காங்களே. இது ஒன்னே நல்லா இருக்கும் ப்ரோ. பாய், குட் நைட் குட் நைட் குட் நைட் ப்ரோ. மந்த்லி போனமா, ஆனா ஒன்னே ஒன்று ஆட் பண்ணிருக்காங்க, அவ்வளவுதான். சரி இது ஏமாத்துறாங்க ரொம்ப. கொஞ்சம் நியாய புண்ட. சரிடா வச்சா என்னாச்சு? வச்சதுக்கப்புறம் என்னடா ஆச்சு? ஒரு 5091 ரூபா நம்ம போட்டோம்னா ஒரு வருஷத்துக்கே ஃப்ரீயா நம்ம வந்து என்ன கேம் வேணா பண்ணிக்கலாம். ஆக்சுவலா 6ஆம் தேதிக்குள்ள சப்ஸ்கிரிப்ஷன் முடிஞ்சிடும். என்னோட ஜிபே நம்பர் வந்து கீழே வச்சிருக்கேன் நண்பர்களே. ஆளுக்கு 5000 சாரி, ஆளுக்கு 1000 போட்டிங்கன்னா 5000 ரீசார்ஜ் பண்ணி நம்ம வந்து மந்த்லி கேம்ஸ் விளாட்றோம். இது இயர்லிக்கு நம்ம போட்டுறோம். ஓகேவா? ஆருக்கு ஆனா நல்ல கேம் நல்லா இருக்கும்ன்றான். ஆனா ஆருக்கு எப்படி விளையாடணும்னு நமக்கு தெரியாது. ஆமா, சொல்றா ஒயிரு ஆளா? ஏய் என்னடா ப்ரோ, என்னடா சத்தியமா தரலடா. கைஸ் பாக்குறவங்க லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. புதுசா பாருங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. வேர்ல்ட் பிஃபோர். ஆனா நான் ஆக்சுவலா கேமை வந்து போ விளாண்டுதான் ப்ரோ நானா சீரியஸா கத்துக்கிட்டேனே. இப்போ கேம் ஸ்டோரி ஆரம்பத்துல எனக்கு தெரியாது. நான் யூடியூப்பும் பார்க்க மாட்டேன். தெரியாமலே நான் கேம் ஸ்டோரிக்குள்ள போயிடுவேன். போயிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அந்த கேமே விளையாடுவேன். அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு தெரியும் இது உள்ள போய் நம்ம வந்து இங்க படிக்கலாம் அப்படின்னு. இது தெரியாமலே நான் இவ்வளவு நாள் இருந்திருக்கேன். ஒரு ஆளு வெறியாச்சு மெசேஜ் பண்ணி நேர்ல. ஓகேடா நேர்ல சொல்லு. பாருங்க நண்பர்களே, கடலுக்குள்ள போறதெல்லாம் கேமா வச்சிருக்காங்க. கைஸ் நாளைக்கு வந்து மொபைல்ல ஸ்ட்ரீம் பண்ணாலும் பண்ணுவேன் கைஸ். நாளைக்கு இன்னைக்கு நைட்டு போய் பார்த்துட்டு நாளைக்கு ஸ்ட்ரீம் பண்ணலாம். கேம் ப்ரோ அவுட்லாஸ் என் தம்பி இருந்து பண்ணலாமா?
கைஸ் பாக்க பாய், நான் சாப்பிட்டு வரேன். சரிடா சாரா சாப்பிட்டு வரேன். நானே சாப்பிட்டு போறேன். அவ்வளோ ஸ்டீம் முடிக்க போறேன் கைஸ். இதோட ஸ்டீம் என் பண்ணிக்கிறேன் கைஸ். கேம் ப்ரோ நாளைக்கு வரேன். முத்துராம் ப்ரோ குட் நைட். குட் நைட் ராச்சாலம். சஞ்சய் முத்துராம் ப்ரோ போயிட்டு வரேன். ரஷீத் ப்ரோ பை. அப்படியே பார்க்குற எல்லாத்துக்கும் பை கைஸ். மீண்டும் நாளைக்கு சந்திப்போம். ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து விளையாடணும் எதுக்கு அப்படின்னு. இல்லை நம்ம பிஎஸ்ல ஆடிக்கலாம், கவலைப்படாதீங்க சரியா. அவன் லேப்டாப்னா நிறைய கேம் வந்து ஃப்ரீயாகவே பண்ணிக்கலாம் ப்ரோ. அவன் வந்து கிராக் வெர்ஷன் போட்டு எழுதி தரான். அது நிறைய கேம் ஃப்ரீயாகவே பண்ணிக்கலாம் போல இருக்கு. அதுதான் பார்க்குறேன் கிராக் வெர்ஷன். ஆனால் ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து விளாண்டா போர் அடிக்கும் உங்களுக்கு, பார்க்க டென்ஷன் ஆயிடுவீங்க. விடுங்க இதிலே முடிச்சிடுவோம் சரியா, கவலைப்படாதீங்க. இப்போ உங்களுக்காகவே இந்த கேமை நான் கண்டிப்பாக முடிக்கிறேன். ஆனால் இது நம்ம சப்ஸ்கிரிப்ஷன் எப்போ போட்டாலும் நமக்கு அன்லாக் ஆயிரும், அதனால கவலைப்படாதீங்க. சரி கேமர் ப்ரோ அப்படியே ஸ்டீம் என் பண்ணுறேன், நாளைக்கு பார்ப்போம்.